Gbogbo ọmọ Yorùbá ń ṣe lédè lẹ́yìn yẹn orí bá wà ṣó ẹ̀ dé kó dé wá bá wà láyọ̀ o gbogbo nǹkan ni ẹ tó ti bàjẹ́ kọ́lọ́n bá wá dá padà ó làdìpèlé àdìpèlé re ọmọ má kú mọ́ ẹ lójú o káyà má kú mọ́ ẹ lójú àwa ta ní ìfẹ́ rẹ ó káwa gan máa yàn kú mo kí gbogbo àwa Yorùbá nation ríjẹ́ agúnlẹ́sẹ̀ bùtẹ́rẹ̀ àwa ń bẹ̀ ọ́ à ń bẹ̀ ọ́ gbogbo ìjọba Nàìjíríà tí wọ́n ń rẹ́ wa jẹ wọ́n tún ń rẹ́ wa tà wọ́n tún ní kán máa pa wá Ọlọ́run dákun wá gbà wá o wa ò lẹ́ni tá a lè ké pè mọ́ ìwọ lórúkọ tó lè bá wa ṣe Ọlọ́run wá ṣe ìfún wa o ká lékún ọpẹ́ ká lékún ọpẹ́ ká lékún ọpẹ́ ká lékún ọpẹ́ o la hawla wala quwwata illa billahi ẹ bá mi ṣí ẹ káàkiri bàbá dámi la ṣe pa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akí gbogbo wa akú gbìyànjú akú kó lè dá Ọlọ́run bá alá ajẹ́kó dá fún wa inshallah rahman olóyè Sunday Igboho Ọlọ́run bá yọwọ́ níwọ̀n Al-Qur'an Karim ọmọ Adéyẹmọ Igboho ṣá o owó bàbá àdámi yo mẹ́sàyà mẹ́kúnnù ni Jésù àsìkò tiwa nìyẹn ànábì mọ́mọ́ àsìkò tiwa nìyí o àtiwọ́ tó fẹ́ o owó bàbá àdámi yo ìránṣẹ́ Olúwa ni àkàndé èèyàn ni ẹkùn tágìrì gbéra ẹni jà ni à ń lé bọ́ lẹ́yìn jagunlabi ńlára wájú gbogbo ara wájú tún ń pẹ́rù kílẹ̀ yìí o bàbá àdámi ni ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù wo wọn balẹ̀ ẹ jẹ́ ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù wo wọn daṣẹ́ rú ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù wo wọn bà gbogbo nǹkan ẹ jẹ́ ó sì ń sọ pé no going back kí o owó bàbá àdámi o gbogbo ọmọ Yorùbá ń ṣe lédè lẹ́yìn yẹn orí bá wà ṣó ẹ̀ dé kó dé wá bá wà láyọ̀ o gbogbo nǹkan ni ẹ tó ti bàjẹ́ kọ́lọ́n bá wá dá padà ó làdìpèlé àdìpèlé re ọmọ má kú mọ́ ẹ lójú o káyà má kú mọ́ ẹ lójú àwa ta ní ìfẹ́ rẹ ó káwa gan máa yàn kú mo kí gbogbo àwa Yorùbá nation ríjẹ́ agúnlẹ́sẹ̀ bùtẹ́rẹ̀ àwa ń bẹ̀ ọ́ gbogbo ìjọba Nàìjíríà tí wọ́n ń rẹ́ wa jẹ wọ́n tún ń rẹ́ wa tà wọ́n tún ní kán máa pa wá Ọlọ́run dákun wá gbà wá o wa ò lẹ́ni tá a lè ké pè mọ́ ìwọ lórúkọ tó lè bá wa ṣe Ọlọ́run wá ṣe ìfún wa o ká lékún ọpẹ́ ká lékún ọpẹ́ ká lékún ọpẹ́ ká lékún ọpẹ́ o la hawla wala quwwata illa billahi ẹ bá mi ṣí ẹ. Parapa lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àgí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ́ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Igboho orúkọ ńlá tí ń jámọ́ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹ́rù bo lórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Igboho ṣá ọmọ Igboho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gèdèlè wodò
sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀ rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀ rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀ rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho àfikàn pọ̀pọ̀ sí amúkan yòókù bọ̀ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹ́rù wálé wàrà mùjẹ́ ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé fi ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Igboho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ títọ́ domi láéláé ìtọ́ mi lè domi Sunday Igboho arógun má ti dí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. Igboho ṣá tètè ẹ bá ń já Koiki ló ń pè ẹ́ àpẹ sí fún ikú àpẹ fún àrùn. Mo kí bàbá wa Professor Banji Akintoye a kí gbogbo àwọn deputy bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo àwọn elders of the Yoruba councils mo kí gbogbo olólùfẹ́ àwọn tí wọ́n fẹ́ òmìnira ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè èèyàn kan ní òun wà lórí bẹ́ẹ̀ ó ní ó lásìkò tó dá ní bọ̀bọ̀ èdè mẹ́ èmi náà ṣe jí láìpẹ́ ni ẹ̀wọ̀n ẹ̀ bá lú ẹ̀bà ọmọ Ìjẹ̀bú á lú ẹ̀bà tó dáa mo á sùn back to back ni. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin ìyá wa tí ẹ nífẹ̀ẹ́ wa bẹ́ẹ̀ ni mo ń dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá òmìnira là ń fẹ́ ẹ má bínú pé apẹ́ wọlé Máyégún làwa mọ̀ ká mọ̀ tó lódodo Máyégún jẹnẹra ibi nọ́mbà wọn Máyégún là àwọn ọmọ tó wà nílé gan mọ̀ pé tí Máyégún bá ti dé báyìí náà dáàdi uncle Máyégún is on Máyégún làwa mọ̀ ẹ yẹ sùúrù díẹ̀ ẹ jẹ́ ká tú kọ̀ fún ilé lè. Bọ́dá island and black navy blue check jákàmọ̀ 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 lọ́sìnbó ìgbọ́ wọn gbé tí wà confused the love is too much the love is too much the love is too much. Ìfẹ́ yẹn ò ní kúrò lára ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kò ní kúrò lára tiwa náà ó ní gbogbo ìgbà tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ ká máa sọ fún yín pé Ọlọ́run ló ní ẹ̀mí òun Ọlọ́run tó dẹ̀ lẹ̀mí ẹ̀ ó nílò fún dáadáa torí pé akọni ni akọni èèyàn ni kò wá ń ṣòwò nìkan. We are live on all the platforms again this evening a ti wà lórí Instagram mo kí yín bẹ ṣe ń wọlé ẹ káàbọ̀ sórí ètò tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo ṣí fìlà mi ni mo fi ń kí yín. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ kí gbogbo àwọn ọba aládé mo kí gbogbo àwọn baálẹ̀ ìgbèrè kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ Yorùbá àtàwọn tó ń rẹpísẹ́ǹtì wọn ní ìta torí aláwọn tó jẹ́ baálẹ̀ wọ́n wà ní Brazil wọ́n wà ní Jamaica tó ń rẹpísẹ́ǹtì Yorùbá a kí yín ní Cuba a kí yín ní Malaysia a kí yín ní Europe a kí yín ní America a kí yín ní Canada mo ti rí ìyá mi kan ní Canada ń bẹ́ẹ̀ gbogbo yín ni mò ń kí. Àwọn màmá mi kan pè mí wọ́n ní Koiki a jọ wà lórí ètò lánàá ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan. Gbogbo akó àìsùn torí pé bí èèyàn bá ń wo ohun tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórílẹ̀‐èdè yẹn oorun wọn lè má wá bí ṣe sọ èmi ò ní jókòó síbí tẹ́ bá lọ wo gbogbo broadcast wa for the last 2 years oh yes a máa pe àwọn church àwọn mọ́ṣáláṣí àwọn babaláwo a máa pè wọ́n ṣàkíyèsí but èmi ò ní jókòó síbí kì í máa wanu yàwòyàwò sí wọn lára ọmọ tó kọ́ dáadáa làwa gbogbo alájọ lètò ẹ mọ̀ pé tó bá ti ń di tọwọ́ alálẹ́ báyìí ẹ̀yin náà láǹfààní àti pè wọlé mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ń wọlé lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan bí ṣe máa ń sọ àbáyàn kankan jà gbogbo yín ni mo respect èyí tàn tó sìn mórí ẹ̀ ń bẹ̀ Mike good morning good evening David Wasiu oníbodè Assis
Adégbóyèga, ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọmọ Tinubu ní kankan ṣe àbáyíjà, akọni kẹ́ gbé yẹ̀wò, ẹ gbé ọ̀rọ̀ yẹn yẹ̀wò, bó bá débẹ̀ gan kí ló lè ṣe. Délé Mọ̀mọ́dù ìyẹn kàn ń play wàìwàìwàì ni, tó ó fẹnu rẹ̀ sọ fún wa pé selection lọ̀rọ̀ Nàìjíríà, so ṣọ́ máa select ẹ̀ ni, ṣátìkù lẹ fẹ́ ni, ṣáwọn ọmọ Ìgbò tó fẹ́ wọlé lẹ fẹ́ ni. Tí Yorùbá bá dá dúró, à lè mọ ara wa dáadáa. O ní láti ṣe lọ máa consult ní agbègbè kan, a ní láti máa ṣàgùn síra wa kó tó di councillor, kó tó di chairman. Iṣẹ́ máa pọ̀, opportunity máa pọ̀, resources wà. Sórí gbogbo àwọn Káyọ̀dé Fáyẹmí, Fáyọ̀ṣe, Fáṣọlá, tàtúwà ń bẹ̀, Amósùn, sórí gbogbo àwọn yẹn fi wá ta káìtì ni. Olè bàráwò bánzá tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kẹ́yìn ṣoríire, òun làwọn yẹn, torí pé wọ́n mọ̀ pé system tá wà nínú ẹ̀ kò ṣiṣẹ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin gbọ̀ntọ̀gbọ̀ntọ̀ ní ọlọ́rọ̀ sísọ tó dákádé láriwo. Bí o bá wo àwọn mídíà wa tó ń sọ̀rọ̀, a máa dúpẹ́ fún gbogbo ara wa pé a gbìyànjú, bọ̀ àìtí débi tá à ń lọ, ìyẹn la gbọ́dọ̀ fi gbogbo tá a bá ń sùn báyìí kójú kan kó là. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa tí ẹ̀ ń tì wá lẹ́yìn. Ìyá wa kan wá ní Kóìkì, ìyá yẹn á tún fẹ́ sunkún, ẹ nílẹ̀ yóò labọ̀rọ̀ sunkún, ẹ̀ ní láti sunkún. Àdúrà tẹ́ ẹ̀ ṣe ti tó. Wọ́n gbìyànjú, kò wọlé nì. Wọ́n bọ̀ náà. Wọ́n ṣe kí ni? Wọ́n gbìyànjú, àmọ́ Ọlọ́run ọba tó láyé tó lọ́run kò fún wọn ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni, èyí tán. Even if it's selection, Délé Mọ̀mọ́dù cannot make the 10th thing. Bàbá ní bàbá, I'm going to be a Nigerian president. Yà ń ṣe fídíò. I'm on social media. You can connect with me. On what constitution? Ní jókòó síbí ká nítorí pàǹbá yín sọ̀rọ̀ ká wá máa tutọ́ sí yín lára. Ìyá tó bí mi lọ́ máa tún pè mí. Ìgbà mi ẹ mọ̀ pé ọmọ àti ìyá máa tún èmi náà ṣe alágídí. And that's the fact. Ẹ̀yin tẹ máa ń wo broadcast wa àtẹ̀yin tẹ máa ń wo nǹkan tá a bá ń post, ẹ má fi ṣèbínú. Bí nǹkan mi bá wọlé síbẹ̀, bóyá bá ṣe sọ, ẹ má fi ṣèbínú rárá. Tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́ ni, kò ní jẹ́ nísìnyí láṣẹ máa pariwo pé Nàìjíríà is not working. A ti máa ṣiṣẹ́, ta ti máa rí. Ìyá wa kan tí mo bá sọ̀rọ̀ ká tó wá sórí ètò, wọ́n ní kaki no be leather. A ti wà lójú ẹ̀ báyìí, mo sọ fún yín, kò súnrun mọ́. Tó bá jẹ́ pé bá fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ náà, màá ṣàṣùn, màá dìde, màá lọ bí iṣẹ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lẹ́nu iṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́. I say good morning, good evening, and welcome to the broadcast. For those of you that might probably, boy, today, I want to enjoy this program, but this ingbati, I don't feel understand what you dey talk. Make una no vex. We go dey mix am. The night we go dey mix am so that I lè carry yin along. Mo kí gbogbo àwọn tó wà ní Edo, a kí gbogbo àwọn tó wà nílẹ̀ Ìgbò tó jẹ́ ọmọ Yorùbá. Mo ń kí àwọn Biafra, kódà a kí àwọn Arẹwà, ẹ kú iṣẹ́. Mo mọ̀ bí ẹ ti rí post kan tá post sórí social media wa. Àwọn Arẹwà, a kí alájà wa tó fi orin àsíá dá bàbá, tó fi ń kí bàbá wa Igboho Òòṣà. Kò wá ń ṣòun nìkan, mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ọmọ Yorùbá. Arẹwà ní àwọn kọ́ láwọn gbá football o, ó ní àwọn ilẹ̀ Ìgbò ló gbá football. Ẹ wo eléyìí. Àwọn àníyàn kì í ṣe kankan náà, we are not one. Ẹ jẹ́ kí Yorùbá lọ represent African Cup of Nations, kọ́mọ Ìgbò náà lọ represent, kárẹ̀wá lọ represent, bí Fúlàní náà bá fẹ́ represent, so be it. Wọ́n ní alhamdulillah, our brothers from Tunisia kick out the Biafran team in the ongoing African Cup of Nations. Congratulations, we are happy and proud of you, Tunisia. It is indeed a Biafran team. Mo rí ẹ̀ ń bẹ̀ láti Afghanistan. Mo kí yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Bí ṣe sọ, ọmọdé la jẹ́. Àwọn kan ní ó ti di bàbá. Ìyẹn ò ní pé àwa gbéraga, àwa nítorí à ń jókòó, à ń sọ̀rọ̀, ẹ̀ ń gbọ́ wa, àwa máa wu tá sí lẹ́nu. Ẹ wo ohun tárẹ̀wá sọ. Arẹwà ní àwọn Biafra team ló lọ sí Tunisia, wọ́n dẹ̀ ti kick wọn out. The population of Arewa Republic is over 100 million. Why can't you then become a country? Why are you still sticking to Nigeria? Keep the Nigerian name so that the Yoruba people will go. We change our name and the constitution that will work for us. We will change
the whole environment and secure the borderline just like Singapore. Ẹ lọ wo ètò tá a ṣe lọ́sàn-án yìí. Singapore is less than 6 million. Ìlú tó bá máa invade wọn á gbìyànjú. There's no point where tonight at exactly 12:30 a.m. in the location confusion and our people cannot decide to travel from Lagos back to Kwara State without anybody stopping them. If I wanted to go to Manchester now, Timothy Sudada by, I'll probably maybe I can do it on my own. Or maybe I want a Yoruba nation that is working 24/7, where people can move without any hesitation of any hindrances, of anybody thinking at the back of their head that I might be kidnapped for ransom, or I might be stopped by a police officer that is not even meant to be on the road. Nigeria is a shithole country that will never work. Don't be deceived and be fooled by any campaign that is about to kick out and come and suffer you. Kódà wọ́n ní dọ̀pẹ́ sí ní tí tó bá dá presidency padà sílẹ̀ Igbo, òun máa wọ ìwòwò, òun á rìn jáde. Ó ṣe wọ ìwòwò nísìkò jáde olórí burúkú ọmọ àlè. 419, they've all stolen so much. Dọ̀pẹ́ sí tó jẹun lábẹ́ PDP. Ó tún fẹ́ gbé Àtíkù wọlé. Àtíkù that lived all his life in Dubai is now coming back to present himself as one of a great man that can rescue Nigeria. Barawo Bansani. Ole. Mo kí ilé ẹ̀kọ̀ọ̀kan sẹ́bẹ̀ ṣe ń wọlé. Gbogbo wa kú iṣẹ́ takuntakun. Kò ń ṣe mi ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ tájọ́ ń jókòó iṣẹ́ akọ́ṣẹ́ ni. Ká máa dúpẹ́ pé àwọn bàbá kan ṣì wà. Ẹ jẹ́ ká ṣe máa kí àwọn bàbá wa Adébánjọ náà at age 90 wọ́n gbìyànjú. Wọ́n jàjàjàjà títí di táìmù ìjọba ò dá wọn lóhùn ni. But àwa ọmọ wọn, àwa dìde lẹ́yìn wọn. Àwa wá ń sọ pé bàbá, ẹ ti bí wọ́n fún restructuring wọ̀ dá yín lóhùn. Ẹni kan change constitution wọ̀ dá yín lóhùn. Àwa ò ní lọ ní láìní yẹn mọ́. Èyàn máa gbàgbós pẹ̀lú wọn níbẹ̀. Àwa máa demand for referendum to opt out of Nigeria on a peaceful way. I will not come here and say go and carry AK-47, AK-49, but we will defend ourselves as Yoruba people. Ìyẹn ò ń ṣèjà. Every part of the world does that. Mo kí ìyá wa, mo kẹ́yìn bàbá wa, mo kẹ́yìn oníṣẹ̀ṣe, àní kẹ́ ẹ máa dífá kẹ́ ẹ máa béèrè pé ṣé ìjókòó tá à ń jókòó yìí ṣé tòótọ́ ni àbí irọ́? Àfi tó bá yẹ pa tó ń rò nǹkan mi lọ́kàn. Somebody called me from Togo or sent me a voice note. I mean, ó tún bi mí pé kí la máa ṣe nísìn? Torí àwọn èèyàn ń béèrè pé kí la máa ṣe bí ti báwo? Kí la fẹ́ ṣe bí ti báwo? A náà tẹ̀lé election politician, a tẹ̀lé wọn sẹ́. Bí ó ń wáìnì mi ni bí ó rò pé bí a ti bá fi voice mi sílẹ̀ àbí come on, understand? Ẹ bá fẹ́ ṣe politics, àti máa ṣe politics ẹ̀bàtàmàlà àti ewédú tó ń ṣe politics ìgbẹ̀gìrì. Búrújì Kàṣámùdà nísìn, kọ́lọ̀ ń tẹ sáfẹ́fẹ́ rẹ kó máa lọ bá bàbá gọdù lọ́hùn. Iṣẹ́ wo ló ṣe kalẹ̀? Ẹ lọ wo gbogbo wọn tó ti lọ. Ajímọ̀bídà àbí Ajíbíòbí àbí kílẹ̀ ń pè. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílé aláyé lọ́wọ́lọ́wọ́. À ń fi ìfẹ́, a fi ń kí yín, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ọlọ́run á san yín lẹ́san. Iṣẹ́ kan lẹ́yìn náà ń ṣe yẹn fúnlẹ̀ Yorùbá. Ẹ má wò pé kí n wà nílé mi náà báyìí kí èmi náà máa gbádùn. There's time for everything. Ìtagbédání ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn, a lot of people are still having a doubt mind that Yoruba nation will become an independent nation, and that is where the problem is. Ẹ ṣe iyèméjì. You are looking at the population, but you are looking at it that we know that numbers. Àwọn kan wà tó lágbára jù wá lọ. Ọlọ́run ọba lókè ló lágbára, whether you are Christian, Muslim, whether you are from the traditional aspect. Ọlọ́run tó dẹ̀ ti mọ bí Johnny ṣe fẹ́ rí bá ṣe ń tò lọ. Ẹ̀yẹn fi tó kù sílẹ̀, ẹ jẹ́ káwa máa bá the campaign and the awareness bí ṣe máa ń sọ lọ. When the right time comes, things will start molding together. I'm a mold. Even at the former ambassador lọ sí Nigeria, only Nigeria is a failed state and is asking America to declare it a failed state. But America ò yarí nísìn. America is more interested in the Ukraine and Russia situation. Ó máa dogun bó ṣe ń lọ yẹn. They are moving weapons. They are moving artillery. They are moving fighter jets to the Ukraine borderline.
Before you wake up one day, they come and go, bars, goes, bars, goes, bars, goes. And that will give us opportunity to start telling Nigeria that, well, we are better off to split without bars goes, but they don't want to do that. Kilo Dembe, let's come on the round table. This country is not working. Election cannot fix the problem of Nigeria as we speak right now. Election, it's a fraudulent constitution that was put together. Let's hear from the first video of the day, Pastor Paul Adefarasi. I mentioned the economy, I mentioned culture. You've got to go into politics and government deliberately. By the way, if we don't fix some of Nigeria's problems today, that is this INEC problem. I will say it plainly. INEC, put me in trouble if you like. It is a fraud. The numbers in Nigeria, as far as census are concerned, and as far as election is concerned, are a lie. And if nobody will speak up about it, the righteous should speak. And our righteousness is not of ourselves. It is of him, and he will protect. Hallelujah. It is important. It is skewed now so that where the numbers are not properly reflected in our voting. This is the only country in West Africa where you move from the ocean to the desert and the numbers decrease, or rather, they increase. The only country. It's the only country in the world where you move from a large body of water to little or no water and the numbers increase. It was not Nigerians that started it. It was the parents of Nigeria who were not good parents. They were not good parents. The man, Lord Lugard, was a devil incarnate. Did you hear that word? Devil incarnate. Let's go and look at the dictionary, the full meaning of that. Talk about something called devil incarnate. Let's go and look at the meaning. Devil incarnate. Meaning. Someone who is utterly despicable or evil. The devil in human form. Tó bá pèyàn ní devil incarnate. The meaning is èèyàn. Táwọn rò pé èèyàn. Ẹ jẹ́ n fojú bàbá yẹn wọ̀nyí. Those of you that are keeping one Nigeria, you are keeping the vision of Lugard, the devil in the incarnate. I'm coming. Sorry. Mofilo, change his screen minute. Let's do something first. Let me come out, because if not, I'll be having a blank screen. Let's come back here 1 minute. Then I can tidy up things at the back end. You know, that's the beauty of this technology. You know, the world is moving forward. That shito country is moving backwards. People are designing software that people are using to communicate around the world, that are helping the future in technology, in health industry, in education, in everything you can think of. So for every time you remember the devil in human form, this is the man that Paul Adefarasi was talking about. That man behind me there. So he is the devil in the incarnate that made Nigeria together in conjunction with their own, you know, in 1914. And here we go. Nigerians are still celebrating this devil in incarnate. Pastor Paul Adefarasi said it. This man is the devil in incarnate. Devil in the form of human being. He left the mess for us to be dealing with after 107 years of the amalgamation. In time fight not Nigerian politics, not the 1999 constitution. We are working on this, not what Shewon Kipaloye is telling you, not what Jide Otitolu is telling you, journalist angle, or any one of those brilliant Yoruba journalists that are working tirelessly, but they probably won't say the same thing because Nigerian government will run after them. Imagine Shewon Kipaloye coming and be talking about 1914 amalgamation and giving it to you in this kind of breakdown. You'll probably be arrested. They kept Showore there for the last 2 years. Laishe, Lairo. Morimbe, Olanrewaju Taiwo. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo fi kí yín. Damola K. Ola Timothy. Yeah, the devil in human form. What is the origin of the phrase? The devil incarnate. Morimbe, Amawa Kemi Fashola. Tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo fi pe gbogbo orúkọ yín. Mo tó bẹ́ẹ̀ láti la orúkọ mọ́yàn kankan lórí. Mo kẹ́yìn tẹ́tí ń darapọ̀ mọ́ wa náà lórí Instagram. Our YouTube will be back
very soon. Mo sì máa ní àní mo máa jẹ́ kó pa YouTube yẹn mọ́ ẹ lọ́wọ́ ní ìjà tá à ń jà yìí àwọn olórí burúkú tá à ń bá jà yìí. Any small thing that will probably, attack the platform. But it doesn't matter. I've said it for the last 2 years and I'll say it again. Ẹ ṣáà máa lo fídíò wa. Bàbá tí ń ṣe ẹ̀yẹ máa pín káàkiri. Mo sọ fún yín ní 2 years ago. Now it's almost 3 years. Mo ní ariwo tí bá ń pa níbí, a máa kàn sílé, a máa kàn sóko. Now people, ẹni tó bá náà wò gbọ́ Yorùbá nation yóò kàn wáìnì wá. And ẹni yẹn lẹ́yìn wá ń keep. You are keeping a country where the devil in human form has kept all Nigerians in bondage because we are not Nigerians. We are Yoruba before Nigeria. What language is Nigeria? Thank you very much all the way from South Africa. Morimbe, Matthew Abiola, Princess Morimbe, Otumba Olamilekan Mokiyin, Moki went there in Russia. Moki wale kankan, Moki went to America. London láwà. Ẹ̀rí gbogbo orin tó fi parọ́ fún wa. I feel alright, lóòótọ́. But àwọn èèyàn lè lọ́lé. I feel alright after 35 years. Our parents, our grandparents, our mothers, fathers are stuck in a society like this. They cannot go back home because there's no home to go back to. Let's come back here and listen to a very strong man. He spoke without no fear. He spoke without any doubt that even if they come to arrest him, so be it. Somebody must speak out. And a lot of you that are still thinking about INEC, he said that INEC is a fraud. Your election has been a fraud since 1959 when the British were supporting the North as against the remaining ethnic groups. Morimbe láti Kwara State, ọlọ́ba dúró tì ilẹ̀ Yorùbá ní Kwara. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní Kogi. Yeah, devil in human form. And that is the person we are keeping his vision. And a true Nigerian, we called the embassy at about 3:15 today, the 25th of January. We could not get through to them. That is me living here in UK, a civilized society. I cannot get through to the Nigerian embassy. Do you understand what that means? If I cannot get through to the Nigerian embassy, who the hell are you in Nigeria to tell me Nigeria is working? You are playing with fire. Ṣé gbogbo ẹ̀yin youth yẹn, ẹ má jẹ́ kó mess brain yín up. Sàràkí tó gbé ní Kwara tó ti sá lọ after so many years. Election bọ̀ nísìnyí, ó ń wọlé, ó ń jáde, òun àti ìyàwó ẹ̀. Do you know that the children don't live in Nigeria? They live abroad. And some of you will never have that same opportunity. Ola Timothy says the devil incarnate or the incarnation of the devil, as some like to put it, would be to refer to someone as the devil himself with his evil ways and scheming. And that's what all these politicians, by Obasanjo ló sọ̀rọ̀ anything lórí TV ni. Àwọn PDP lọ́ba. Àwọn bàbá tó ti tọ́ lè jẹ́ kọ̀ọ̀kan tán. Ẹja gbọ́n kan tó fẹ́ sọ. Nothing will bring me back to partisan. Yìí tẹ́ ti ṣe kí lẹ fi ṣe. What is not good for Nigeria? Shut up your dirty, stinking mouth. What is good for Nigeria? Àṣà ọmọ ẹ̀ wà nínú brigadier nínú Nigerian army. Òun ló sọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ mú wálẹ̀ padà kó tó máa pariwo síta. Former president ó lè òṣìwò. Ó lè ní gbogbo wọn. Kọ́lọ́n tó bọ̀ fún lẹ́mìí gúngùn Yorùbá nation aṣojú ẹ̀ bó bá aṣojú àṣẹyìn ẹ̀. Àwọn ìkà. Àwọn bàbá ilẹ̀ yẹn wá ní káwọn máa gbọ́n náà sí lẹ́nu. Àwọn bàbá tó ti jẹ wọ́n ti jayé àwọn ọmọ tí wọ́n torí wọ́n ní jayé tiwa. Mo rí ń bẹ̀ Rótìmí ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Àwọn èèyàn ńlá gan wọ́n ṣiṣẹ́ báyìí wọ́n ò rí result ẹ̀. Àwọn tó wà ń léwọ̀ tẹ̀ rí nǹkan kan ṣe. Gbogbo industry dá pápá ni wọ́n ò lè lọ sóko. Okòdì tó ń bàyàn lẹ́rù. Because it's about this man called Lugard. Àtẹ̀ǹpọ̀nlé ni tá bá fún ní Lord. Mo ń bọ̀ mo máa fẹ́ dé burial ground ẹ̀. Á gbà mí lálejò níbẹ̀ láìpẹ́. Kò díẹ̀. The plot to take over power, PDP and 2023 agenda. Go and vote for them. 16 years, that shit old PDP was there. They opened the vault. What she vault? Everybody was just stealing money. No project, no nothing, everywhere. Up on Geo all over the place. Things will never be easy anywhere. But the question is, we could do better if we are independent
based even on the statistics and the trajectory of where we were coming from, that Awalashi TV before France. Do you understand what that means? All our youth, one joke Zazul and Jokiri. You think that will help you? Your economy is gone flat. You will not get visa to any country. If you get it, don't go back. When you probably end up in Libya. Until in Libya, then do for long. UK, I'm a screen how much you have in your account before you come to UK. They probably give those in the north as against those in the south. Sodiq Morimbe, gbogbo ẹ̀yin tó ṣòdì ni mò ń kí, àwọn mẹkáníìkì tó dá nìyẹn. But at the end of the day, we've lost a whole ṣẹ́tẹ̀rí generation táwa yìí. Àfi ká ya gbà torí pé àwọn generation tó wà lẹ́yìn wa, àwọn yẹn ti lost. So we must fight for the next generation. Ẹ jẹ́ àgbọ̀n kan tí Pastor Paul Adefarasi is saying here. The man, Lord Lugard, was a devil incarnate. And what he did to this country, we are suffering it many years later, and it's time that we must tell the truth. It's time we must tell the truth. It's absolute, we must. And those of you who benefit from the system, when the judgment... People like Obasanjo, people like all the Yoruba 419 politicians, people like all the Igbo politicians, people like all the Middlebelt politicians, people like all the Fulani politicians, people like all the Hausa politicians, and all their Esther Code 419 all over the world. Some of them are diaspora. They love the way Nigeria is because they are milking out of the shithole system. They are representing Nigeria outside Nigeria, but they will never come back home. Meanwhile, I'm now say APC, PDP abroad. Oh, ni wá sílé o. I'm a push ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. Fulani ti gba gbogbo Kwara State àmọ́ yẹn. Ẹ̀yin náà ẹ kóra yín papọ̀ ní. Ẹ má ṣe bí ọ̀dẹ̀. Ọkùnrin ní gbogbo wa. A máa fi gan bára wa ní tó bá yá. Ẹ lọ máa kóra yín jọ. Ẹ nídìí Koiki. Mo wọ ọmọ Luka níjọ́ ní. Ìyàn kan pè sórí iṣẹ́ náà ní ìdẹ̀ ní bí Sango àbí Ifọ̀. Wọ́n ní kó wá báwọn lé Fulani. Ọmọ Luka fúnra rẹ̀. Ó yà fi dọ́gbọ́n ọgbọ́gbọ́n ya fi sá fún màálù. Gbogbo ẹnu kọ́ la máa fi sọ̀rọ̀ lórí ètò. Ẹ gbéra yín kalẹ̀ kẹ́kẹ́ lọ jàmàlà tẹ́wédú dáadáa kẹ́kọ́ lù wọ́n. Ẹ wá sórí program sọ pé Fulani sọ̀rọ̀ àǹdí yẹn yín mọ́ tẹ́yẹ kẹ́ ṣe fún Fulani. Ṣé èmi ni máa sọ tẹ́yẹ kẹ́ ṣe fún Fulani? Ṣé Fulani sọ tẹ́yẹ kó ṣe fáwa? Tó ń kidnap àwọn èèyàn, tó ń bá àwọn èèyàn sùn. Wọ́n disvirgin àwọn ọmọ nínú church. Mo rí ń bẹ̀ yá mi àbè káàbọ̀ sórí ètò. Yorùbá nation mo dúró confam lórí ni mo sọ fún yín. Wọ́n rò pa ń ṣe nígbà ká kọ́ bẹ̀rẹ̀ ni. Ẹnu ní gbogbo àjọ wáyé. Kí ló ń pa yín lẹ́rìn lórí Instagram? The line is open. You can always, call in at any time, and you can disagree with me. You can call and disagree. And then sometimes, really disagree. Lẹ́ǹkan sí mo kí, èèyàn mi ò ráyè ń bọ̀ wá níṣòro. Comes unless you extricate yourself in the righteousness of God. That's your own problem. You understand? And if you're in the system, you should behave like Robin Hood. Take from them and give it to the poor. You should have less so that they can have more. I have that sword in my office. The sword of what's his name? Lord of Loxley, Robin Hood. Why? Because part of my job is to make sure that the wealth of Nigeria is redistributed with an evenness. How do you do it? Not by giving the poor rice and oil at election time. Give them an education. And education in today's age does not have... education. Irú ẹni tó ń bá wa sọ̀rọ̀ láti Kwara nísìn. Àìmọye àwọn Kwara nísìn tó ń tẹ̀lé Sàràkí kiri. Sàràkí olórí burúkú tí kò ṣe nǹkan kan àti Abdulfatai. Abdulfatai yẹn àwọn ọmọ ẹ̀ London bíbá ẹ lọ́wọ́. Àwọn ògbé nínú Kwara lọ́dọ̀ yín bẹ̀. I pity those at home. Ìgbà àṣà amáyégún. Ó ní ẹlòmíì ní tí wọ́n ní kó fi wẹ̀ fún yín. Òun lẹ fi ń jẹun. Hello. Ṣé fẹ́ dá sórí ètò ni? Ẹ já gbọ́ láti ẹnu gbẹ̀du ló ń pè lọ́wọ́ ẹgbọ́n sókè à ń gbọ́ yín. Ètò nìyẹn. Fún gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ rí bó ṣe ń lọ, àwọn tó fẹ́ dàrí wa ló tọ́ fúnra mọ́ àtọ́jà sílẹ̀ kú lọ olóṣèlú.
ẹ má dá wọn lóhùn wọn ní kankan ṣe jẹ òun wọn sábẹ dáre wa rí ni wọn ní gbá wọn láwù òótọ́ ọ̀rọ̀ tẹ̀lé ká máa ń sọ òun ṣe pé pásítọ̀ bó ṣe ń dà òun nígbà tó ti wà níbi tí ò dáa lòun náà fi jáde ló fi ń sọ̀rọ̀ yẹn tá a bá dé dákẹ́ ta jókòó tá a sọ̀rọ̀ ẹ má rò pé àwọn tó fi ń sọ̀rọ̀ yẹn ẹ má rò pé kọ̀ọ̀dé wù kó sọ̀rọ̀ ní o ìkọ̀kọ̀ ti pa níbi kan nìyẹn o so ọ̀rọ̀ fẹ́ràn fi wá ọdún máa fi kúra ló ń ṣe yẹn o àwọn àti jáde lọ́jọ́ tó ti pẹ́ àdẹ̀fẹ́ bí yẹn ń gbọ́ tó bá ń gbé wa tó bá ń gbọ́ wa Yorùbá nation ni kò sí nǹkan míì bá ṣe máa gbà ọgbọ́n tó máa fi dá ilẹ̀ ìwà padà ọgbọ́n tọwọ́ tí ò rí jẹ ọwọ́ tí ò rí tó máa fi máa rí jẹ tó bá tí kò jù fẹ́ sí ni ó ní àwọn tó gbẹ̀dá sí ẹ̀ wọ́n nìkan jẹ ní o tí wọ́n bá nìkan jẹ wọ́n máa yí òun padà. bó ṣe máa rí nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni. wọ́n máa yí òun padà bọ̀ àwa jókòó síbi àgbo ojú wa síta àṣìláàrọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ àwọn olórí kórìkọ̀ tí wọ́n ṣiṣẹ́ kankan wọ́n máa mú orúkọ wọn máa bẹ̀ sí blacklist àrà olóṣèlú ni wọ́n olóṣèlú ni wọ́n ẹ bá dà wọ́n lówe. ìjà connect ẹ̀ mọ́ speaker kó lè jáde dáadáa. kàbóṣì méjì mi ò fi ń sílẹ̀ ìbádẹ́ jáde tí mo sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ mi ìbádẹ́ tẹ̀yìn lọ́rùn ní òbí mi gẹ̀bẹ̀ sí blacklist gẹ̀bẹ̀ sí ṣe fídíò lórúkọ mi kiri náà. àbí ṣé nǹkan mi wà bẹ́ẹ̀ ni ṣé wọ́n fi sórí mẹ́ta wa mọ́ Yorùbá nation yìí ló gbóyin bá ẹ bá bu akẹ́sì gbogbo ẹmọ́lé àwọn ọmọ tí máa jáde lábẹ́rẹ́ tó máa ṣe lọ ipò tó lè dá wa dúró. ẹ ṣe gan-an bàbá wa Gbẹ̀du lẹgbọ́hùn yẹn ó ní Yorùbá lòun dúró lé ó náà lè jáde lóòótọ́ kí ẹ má láìkí bóun ṣe sọ̀rọ̀ gbogbo iná ọ̀la ti gbọ́ fídíò ẹni tó bá náà wò tí gbọ́ ń dọ́gbọ́n ni gbogbo èrò ti gbọ́ but at the end of the day you've had him there ó ní Yorùbá lòun dúró lé lórí ẹ̀yin àgbàlagbà náà lẹ́ni kò sí bí ọmọdé ṣe lè rìn kórí má ṣe kinní kan bó dẹ̀ ṣe máa ń sọmọ ní struggle yìí movement ni until tá a bá débi tá à ń lọ a máa wá ṣe kíni àwọn kan ní náà ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí tidy ẹ̀ up ká tó débẹ̀ a lè tidy ẹ̀ up but bá ṣe fẹ́ gbé bá ṣe fẹ́ sọ bá ṣe fẹ́ gbé kalẹ̀ bá ṣe fẹ́ ṣe ó máa yàtọ̀ síra wọn. ẹ rí i pé mi ò pariwo ogun mọ́ nísìn mo ò pariwo mọ́ because àsìkò tí mò ń pariwo ogun yẹn mo rí i pé ó dà ń pé kò wẹ tí àwọn èèyàn nísìn tí bá ń sọ pé a máa ja ogun is a waste of time ogun ò ló fẹ́ jà ogun ti wà nulẹ̀ already so if I come here now and be talking about no advantage èmi tuntun wo nǹkan mi pé okay bóyá tó bá ń wo àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan ṣé rí gbogbo tí bá ń jáde tí mo fi fídíò àwòrán wọ̀nyí tá à ń jáde tá a máa ń ṣàwọn fídíò yẹn it's just for you to see that you know I want you to have a better life. Nothing more than that. Àníkẹ́ kóra yín jọ Lateef ní Kwara máa torí kò síbi tí Fúlàní ò sí ẹ̀yin náà gbára yín jọ ẹ ṣe fíjìláńtẹ ẹ lọ kọ̀ǹsọ́ọ̀tì àwọn bàbá yẹn nǹkan wà lọ́wọ́ wọn ẹ sọ fún wọn pé ẹ fẹ́ fi jalè ẹ fẹ́ fi ṣe ntí àwọn Fúlàní ò ní jẹ yín kò tẹ̀ irú àwọn ọmọ tó pa sóńdó yẹn ó dùn mí gan pé Oǹdó lọ́dọ̀ àwọn ọmọ olúkà lọ́hùn yẹn Fúlàní dẹ̀ wọlé wọ́n dẹ̀ waste àwọn ọmọ yẹn dànù tó bá yẹ pé àwọn ọmọ yẹn náà confam tó dúró dáadáa ni tó ń gbọ́ bí Koiki Media tó ń gbọ́ Gbẹ̀du tó ń gbọ́ Heritage tó ń gbọ́ lóbìyá Yèyé Dára tẹ́ni Lédìké ọmọ olúkà bàbá Èkìtì nǹkan ṣàyẹ̀dọ̀ ọmọ bọ̀tà yẹn rẹ̀ ti dòṣà sí wọn lọ́rùn orí tó bá dé ọmọ Ilé Ifẹ̀ ń bọ̀ níbẹ̀ ṣé irọ́ ló pa ni ó ṣe jáwọn mídíà lẹ́ ń lé kiri ṣé n tá à ń sọ ìṣe irọ́ ni ṣe bóun lẹ ti gbọ́ tí Pastor Paul Adéfarasì ó sọ pé that constitution a sì máa mẹ́nu lọ síbẹ̀ ẹ wá ń lé àwọn mídíà mú terrorist ń lọ ń bọ̀ ẹ rí wọn lé mú mo rí bẹ́ẹ̀ Adébóyè náà Adébóyè kò ń ṣe bàbá jí o ṣé mo pronounce ẹ̀ dáadáa ṣá mo rí bẹ́ẹ̀ bàbá wa gbogbo ẹ̀yin bàbá wa mo láyé mo lè lárúkọ ọmọ yín lórí ilé dáadáa lọ ti bí àwà èyí tó dé lóní ká máa gba gbòsgbòs bẹ́ẹ̀ yẹn tá a bá gba gbòsgbòs bẹ́ẹ̀ yẹn ní 2 years ago èmi kan lọ wo àwọn mo lọ gbá àwọn díò mi kan kódà mo ti sanwó ẹṣẹ́ yẹn lólùfẹ́ wa o kéékèèké tá a rán fún wa yẹn mo ti top it up nísìnyí ẹja òwe ẹ̀ka láwọn èèyàn lórí mixlr if not kò bá kọ̀ fún wa ní 40 minutes at least èèyàn kan ń gbọ́ níbẹ̀ ó wà cheaper
àti increase ẹ̀ padà ó ti wà ní 12 hours nísìn, or 12 hours. That means pé at least I need 12 hours of listening time. Ẹ jẹ́ kí n tún mẹ́nu bà, okay, ẹ jẹ́ má mẹ́nu bà area yẹn lálẹ́, máa fi sílẹ̀. Ìyá mi ti mọ bí tí mo fẹ́ mẹ́nu bà yẹn, kò máa ra fi yẹn sílẹ̀. Ṣé rí mixlr yẹn nísìn as an example, nígbà tí mo drop price yẹn down, tí mo wò pé ọmọ mo lè máa san $19 ní monthly, which is not up to £15. Tí ò bá sí, a máa san Zoom, a máa san mixlr, a máa san owó, gbogbo iṣẹ́ tá à ń ṣe yìí náà, àgbègbè náà dẹjọ́ kó bóyá kí n lọ ṣe tíì bí aṣàmáyégún, ó mu tíì ju kí ló dálẹ̀ lọ, ó ti di bàbá lóyìnbó. Èèyàn kan ní Mr. Koiki, Ogun State is hot right now. Okay. Ṣé bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí, Mr. Koiki, Ogun State is under attack now. Okay, ẹ láti clarify, ẹni nọ́mbà mi ìsídàkẹ́ pè mí ká mọ tó ń ṣẹlẹ̀, ká pe Dàpọ̀ Abíọ́dún, àyẹn tó bá mọ̀ ó lè wà lábẹ́ ààbò ní sí, ó lè má sí nílé lọ́dọ̀ ìyàwó ẹ̀, àwọn gọ́vnà sọnù ọ̀tẹ̀. Ọlọ́run yọ ọjọ́ tí mo sọ sórí yẹn fún yín, ó ń bọ̀ báyìí, ó wà ní one way. Àwa tá láyé àwa náà ń lọ ní à ń padà sí Ìbàdàn. Ní bá mi gọ́vnà yìí ló ń bọ̀ yẹn, mo lè sọ gbogbo tó kù, ẹlòmíì fi mọ tó fi ṣẹlẹ̀. Ṣé ẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Ọ̀nà Ogun State is under attack. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ẹ ṣàlàyé fún wa. Ẹ tètè sọ o, kọ́tà ẹ̀ bá sọ, ẹ kàn sọ pé Ogun State is hotting right now, our life nísìn. Ẹ tètè sọ ká mọ tó ń ṣẹlẹ̀, ká pariwo ẹ̀ síta. Níta lè ṣe nìyẹn. Any governor tó ẹ kó fún yín ní the first security, the first point of security is your governor. Ṣẹ́rí gbogbo ìtàn sọ pé àwọn warriors wa, àwọn kìíní kan ẹ̀, it's just that àkóso yẹn ni kò tẹ̀ káwọn ọmọ yẹn involve rárá. If truly we have a state to represent wa. Better is any attack going on, or what do you mean? So anyway, not distract wa, but it's just interactive. So you know, lè pè anytime during the show. Tó bá ti sú wa, wà látàṣọ ti wọlé, àbó ti wọlé. Lẹ́ẹ̀kan sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa tí a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin wòlíì. Àdúrà ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ lọ́tùn lósì. Mahmood ló ń sọ̀rọ̀ nísìnyàn, INEC chairman. Irọ́ ló bàbá fraud. The whole system has been created like that to suppress Nigerians and thinking that, that election will solve the problem. It has never done so since 1999, and we are not expected to do so in 2023. So ẹ gbọ́ dáadáa, ẹ má kọ́ confuse yín, ẹ má kọ́ sọ fún yín pé ó máa work. Let's get the next video out. We got a couple of videos. Tẹ̀tí gbọ́ ti pọ̀ tó náà pé gbà tí bàbá wa gbèdú pé wà lẹ́ẹ̀kan. Let's just finish it up. Have to be formal. Okay, ó ti tán. Ìjà fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Lẹ́ẹ̀kan ṣiṣẹ́, a lè má agree pẹ̀lú àwọn bàbá wa Adébánjọ. We don't have to agree with them. But they've done their own bit to push the system, to amend the constitution, to restructure the country. But they are not interested to do all that. Our 419 politicians, and we prefer the way it is that people's lives does not matter. Only Black Lives Matter in America, not in that shitty country. It's Honorable Titi Layo Olabi Akerele, Ekiti PDP chieftains. Àwọn ilé àwọn wọ́n play politics pẹ̀lú life yìí, ìyá yìí nísìn, ó wà lómo owó politics today lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. Ẹ̀rọ pé mo YouTube mi ti wà down, so I can't read the screen, but I have my screen on. Ẹ bá gbọ́n tó ń sọ ní sàn, àṣọ tà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 . It's all lies. They are working on a system that is all ìrọ̀lúbádé. A king and his 3 sons were burned to death. Àti gbọ́ yẹn yẹn ń ṣe news mọ́, kọ́lọ́n fọ́run kọ́ ẹ̀kú, kọ́lọ́n fọ́run kẹ́bàálẹ̀ yẹn náà bó ọba yẹn níjàre. Ìyẹn ti di store news. Ìyẹn ń ṣe breaking news mọ́. Ọba kú, ìsìláàrin àwọn ọba wa, àwọn ọba táwa sọ pé adúró tì í tán yín bàbá wa. Ọ̀nà wà abẹ́ kánsẹ́lọ̀. Àwa fẹ́ ba gbogbo ẹ̀jẹ̀ pin, kí ló ń jẹ́ pé abẹ́ kánsẹ́lọ̀? Kánsẹ́lọ̀ máa sáré, kò ní dúró síbi tó bá wà. Ó tẹ̀ ní bọ̀bọ̀ kan mo ní dárúkọ ẹ̀. Nígbà tó bá wà tó wà London ló padà lọ sí Nàìjíríà. Akọ̀ọ̀nà máa dọ̀bálẹ̀ fún gbogbo wọn níbẹ̀, wọ́n rí kankan ṣe fún wa. Ẹ bá rí wọn tó lọ sí patí tó wọṣọ,
níjọ́ Saturday tọwọ́ white tó ń bára wọn ya picture wọ́n fi ń ṣe guy man ni o ṣé mo pọ̀ ọ̀rọ̀ guy man yẹn ó pẹ́ kí tó understand ẹ̀ guy man ni gbogbo wọn pátá bàbá 419 ó tẹ̀ tún mú mi family mi á ní ẹ̀jẹ̀ sára àwọn ti sùn lókè ẹ̀jẹ̀ gbójú lùgáàdì kúrò jàre ká wá àwọn èèyàn gidi ìbílẹ̀ náà fọrùn kẹ́ bàbá yìí 90 plus ẹ lọ sí gbogbo Ìbàdàn nísìnyí Olúbàdàn kò sómi kò sí kankan wọ̀ gbé irú àwọn bàbá tó yẹ kó máa bínú pé industry láti wà ní Olúbàdàn side is gone now he left a non-working country for you this man kọ́lọ̀ fọrùn kẹ́ wọ́n ní bàbá ti wàjà but àríbọ́ ṣe é sin bàbá náà in our lifetime èèyàn fẹ́ kúrò nílùú kan ó fẹ́ sá lọ kò ń ṣègbòho ló máa kọ́kọ́ ṣerú ẹ̀ bàbá wa Wọlé Ṣóyínká at some point Abacha fẹ́ pa àwọn ilé tó bá kọ̀wé àwa lè sọ̀rọ̀ ni àwọn ilé lè kọ́ ó kọ́ ni well respected ó ń lọ láti Paris lọ ní Nàìjíríà what disrespected as a Nigerian this kind of man and ká máa fi private jet ká máa fi move nílẹ̀ Yorùbá okay let me check what's up mi tó bá jẹ́ ìtọ́ bá kú ni ẹ má wọrí nípa yẹn àti gbọ́ yẹn tẹ́lẹ̀ ẹ flash mi ẹni tó ń sọ bẹ́ẹ̀ tó ní wàhálà sẹ́yìn lélẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ Mr. Adegboyega ẹ kọ fún mi ní miss call kí n lè mọ̀ pé messages pọ̀ so mo lè má but phone rẹ̀ ti refresh ẹ fún mi ní miss call so I'll see whatever it is so pé Ìgbòho sá kúrò ní Nàìjíríà pé torí pé kọ́ má bà á pa nothing more than that tó bá dúró sí Nàìjíríà náà ó kàn máa di nǹkan tí kò jẹ́ kó dè ní but he didn't want to do so ó wá ń lọ ẹ̀dínmú sí Benin Republic oṣù mẹ́fà ti dúró mo rí ibẹ̀ yá mi Tómilọ́lá Agnes ẹ káàbọ̀ sórí ètò I can't say anything yet ẹ̀ tó ní ká lọ wo WhatsApp wa so let's move forward I hope you're enjoying the program okay call kan bọ̀ ẹ jẹ́ ká lọ gba call yẹn ẹ já lọ sí ọ̀dọ̀ caller yẹn okay dà pé flash mi ni maybe that's interesting 6 minutes past. Audio lele now. All right, let's come back to the conversation. Lẹ́ẹ̀kan sí adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń gbọ́ wa. I don't own the copyright today. At least I just saw Ben saying because our people very simple, but at the end of the day, we can still use them. You know what? If I bear me, go down pay my gun on till back, but now on channels that but hopefully maybe they'll come to me, then I'll stop using their video. But for now, we'll make use of it. Let's hear what Babawa Pa Ayo Adebanjo, like him or hate him, at 90, what it gbìyànjú, àwa ni ká gbìyànjú tó kù. They are fighting over the kinship in Owo and Agodo people. Obasanjo should share to that. Wá ṣeré jáde yìí tán. Wá jẹ́ pé yẹn ló ń jà fún yẹn ọ̀kan wá. My guest is one of the leaders at that conference, Chief Ayo Adebanjo. He's a leader of Afenifere. He's our guest tonight, and he joins us from Lekki area of Lagos. Thank you, Pa Adebanjo, for joining us tonight on the program. Let's begin the conversation, and let me get your view on a matter that generates lots of reactions and debates. It is what President Buhari said yesterday. The president speaking about those perpetrating violence in the country. Quote, he said, "Those of us in the fields for 30 months who went through the war, we treat them in the language they understand." Òun máa tírètì àwa, bọ̀ ó kọ́ àwọn Fúlàní, ó dà wọ́n sí gbòòrò, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń pa àwọn èèyàn, wọ́n ń gé orí, wọ́n ń bá àwọn èèyàn sùn, wọ́n ń gba ransom. But àwọn tó ń demand for self-determination, it's not a crime. It's not a crime. Okay. Mo ń gbé báyìí, ó yá sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ máa sọ̀rọ̀ kíákíá kó sọ̀rọ̀. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ ń bẹ́ sáwọn agbófinró ò tí ì débẹ̀ ni? Wọ́n ti pọ̀ ọlọ́pàá kankan pàpà. Àwọn amọ̀gbọ́n tó wá fẹ́ ṣẹlẹ̀ báyìí
kí lè ní ìná èdè kan Tuesday ni Tuesday 25 àbí January 1st 2022. mo like àwọn èèyàn ṣẹ́rí tẹ bá ti ń gba fídíò tẹ́ ń ṣe fídíò tẹ́ ń ṣe ọ́díò ẹ láti máa fi déètì sí i so ẹni tó ń sọ fún wa látẹ̀ǹkan yẹn ọ́díò yẹn la à ń pè lọ́wọ́ nísìnyí wọ́n ti sọ̀rọ̀ àǹdí wa ṣorí gbà tí wọ́n bá lọ sùn làwọn wèrè yìí máa jáde ẹja gbọ́díò yẹn méjì ni. ok àwọn Fúlàní sá ti dá wàhálà alẹ́ lọ́hùn yẹn báyìí. ó dà Ọlọ́run á gbà wá lọ́wọ́ wọn Yorùbá nation no going back àá náà máa pè wọ́n lọ́hùn àá pè àwọn èèyàn lọ́hùn tó sì yé àá pè wọ́n á pè é padà. Ojújú awareness ọjọ́ ọ̀la tó dára àwọn Fúlàní tó ti dé o wọ́n ti wọ Yewa náà ti wá o ṣálá orílẹ̀ ó ti dàrú sí kò sẹ́ni tó lè bọ́ ta àwọn Fúlàní ti yapa gbogbo ọ̀nà ọbẹ̀ ni mo fi jápa náà ló yọ wá à ń bọ̀ láti ibìkan láníkà gbàdẹ̀ ìgbà tá a máa kọjá la rí pé àwọn sójà gan ti wà ń bẹ̀ àwọn Fúlàní gan ti yapa àwọn aráàlú gan wọn ò lè bọ́ ta. wọ́n ti ń control mi látòkè ariwo yẹn pọ̀ díẹ̀ I drop it down a little bit. dàrú gan wọ́n dẹ̀ ti ń wọlé bọ̀ nìyẹn ẹjọ́ ilé ayé ìwà ti sú wa báyìí o. màá send audio yẹn jáde gómìnà nísìn tí a lè pe gómìnà nísìn a lè pe gómìnà we are all in big mess ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ send ẹ̀ sínú security room kan náà then we start we forward it while we are doing that let's go back to hear more from ẹ ṣé gan ni o ẹni tó fún wa ní live information yẹn I really appreciate it yẹn bàbá wa nísàlẹ̀ lọ́hùn ara ìdí tí a ṣe ń sọ pé a ti wà ní a good era kẹwàá máa compare lè pẹ̀lú àwọn analog system tí wọ́n ń lò ẹ jẹ́ padà sọ́dọ̀ ṣe. We are going to be very hard sooner than later. End of quote. Chief Adebanjo, what's your view on that? It's a very unfortunate statement from the president of a democratic country. I was very sad when I heard it. When I was informed, I thought it couldn't be. But I am not surprised. It is those of you who voted for Buhari in 2015 that should be amazed. I warned you then that this man is a dictator. He is born a feudalist, he is trained as a dictator, and he has no respect for the rule of law. My dear, let us all realize the fact that the problem in this country today against unity and peace is President Buhari. ẹja dúró síbẹ̀ yẹn náà ṣe rí Buhari tó dé yìí dead or alive because as far as I'm concerned kò lè rántí nǹkan kan ó dà pé ó ní short abẹ́rẹ́ tó láti máa fún kó tó lè rántí anything irú abẹ́rẹ́ yẹn náà nísìn ọmọ bẹ̀rẹ̀ sí fún Tinubu because nígbà tó sọ nísìn ó ní PVC ti expire wọ́n ní PVC wo because ó máa ní kankan tí Tinubu mọ̀ tó fi sọ pé PVC yẹn ti expire bòbí tá à ń lọ́kọ́ nìyẹn ẹ jẹ́ ká wá padà sí bíbá ẹ já gbọ́ nǹkan tí bàbá yẹn sọ lórí bàbá wa Chief Sunday Adéyẹmọ Igboho ṣá. Of competent jurisdiction say this man has not committed any offence. You should release him and compensate him for all the property he has done. The man who claims to be a born again Democrat, he does not obey the God's order. I wish your God's order is obeyed. I don't want to talk about Buhari government and when you talk about Buhari government, of course, Buhari government and Akode and Tinubu government about the disaster they brought to Nigeria to. ẹ̀gbọ́n kan tí bàbá yẹn sọ the disaster that they brought to the Nigerians but a lot of Nigerians now wọ́n ti gbàgbéra wọ́n tún fẹ́ mú ìlú àti ijó àti àkàrà àti gúgúrú ó dà pé ọdún ìgbékeré ló ṣe. The line is open at any time should you want to add your own voice. +447594050979. Ọdún ìgbékeré ló jáde nísìn. Wọ́n fáwọn èèyàn ní ìgbékeré tó dàbí bíi 50 naira. Ó wá fi Tinubu sí lára. Àìtímọ̀ tí Délé Mọ̀mọ́dù máa gbé jáde. Àìtímọ̀ tÁtíkù máa gbé jáde. But the question is, are we sure that
something has not gone wrong with our medulla oblongata. Àwa tá à ń sọ pé Nigeria will work. When is it going to work? Ẹ jẹ́ àgbọ́ díẹ̀ sí lẹ́nu bàbá wa Pa Ayọ̀ Adébánjọ. The unfortunate thing that is shameless. Bàbá yìí ṣe fídíò alẹ́ yìí nísìn èyí ti di 26 but as at òru àná which is just before 12 midnight. Bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ báyìí ẹni tó bá ń gbọ́ fídíò yìí nígbàkigbà tẹ́ bá gbọ́ léni ni lọ́jọ́ ọ̀la ni lẹ́yìn tá a bá gba Yorùbá Nation tán ni bá a ṣe ń ṣe program báyìí wọ́n ní Fúlàní ti wọnú ibì kan ní ọ̀nà Ogun State tó ń pa àwọn èèyàn dànù. Record will be there. A ní gómìnà nísìnyí a ní gómìnà ní Ogun State Àpábíọ́dún. I bet my life is not in Ogun State as I speak. Ó lè wà l'Abuja nísìn. Ìgbà mélòó náà fi ń sá lọ sí Abuja? Bí Abuja ló ń sùn, akọ̀dé láàárọ̀, ìbẹ̀ helicopter ló máa gbé. Ìbẹ́yìn ò ní mọ̀ ni. It says that's speaking for Yoruba race. Okay. So that they know that is under and the fact they want to play off. And then the brother has problem and they say they claim they are coming there in May Tinubu the president after he has left. Notwithstanding all the gadgets around him. I asked Tinubu himself, you said the man will you the president and he's supporting the vice president against you, supporting Fayemi, supporting Amosu. All the people in your party putting them against you. So, interfaith fàyọ pẹ̀lú reason tí mo ṣe ń lọ gbé ọ̀rọ̀ bàbá ẹ̀ jáde kò ju pé as much as àwọn fẹ́ restructuring but wọ́n mọ̀ pé ìjọba yóò ní fún wọn. Àwọn ò dẹ̀ fẹ́ kúrò lórí ẹ̀. But àwa wá hámà lé lórí pé no ọ̀rọ̀ restructuring kọjá referendum la fẹ́. Because that is the only way out now. Ẹ jẹ́ ká padà sí this constitution that is one of the biggest fraud of mankind. Tí àwọn ìjọba military decree to issue out. Nobody was consulted. We talked about Tunisia, tẹ́ bá rántí pé a sọ̀rọ̀ lórí Tunisia constitution. And I was able to tell you that, they will be working on it. Àwọn ṣiṣẹ́ lé lórí nísìn. They will amend that constitution, a new constitution. Everybody máa ní consultation. A sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lọ́sàn-án. Tunisia launches a national consultation on reform. Wọ́n máa scrap èyí tó ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ and they will draft a new one. Àwọn ò tẹ̀ fẹ́ constitution kankan. What we are saying is we prefer a referendum as against 2023. And that is where we stand. Muriembe, Bashir Mustafa. Dele Momodu will distribute ẹ̀kọ àti mọ́ínmọ́ín. Atiku will distribute kùnú because they know what we Nigerians are. Elebi. Ìyáwó Kẹ́mi sọ pé millions for the north, ìpékeré for the south. Ọlọ́run ọba. Let's continue. Ẹ jẹ́ ká padà síbí. It's not on the same place with those of us looking for the unity and peace of this country. Take for instance, all those who voted for him, he said in that statement that he told the 36 states. Did he tell the 36 states to say that he's going to oppress them? Did he tell the 36 states promising them that there's going to be diversion? That there will be Fulani, ẹ̀yin sùn nísìn, àwa wà níbí, Fulani operate ní ilẹ̀ Yorùbá with impunity. Gbogbo ọlọ́pàá máa yá dànù ni. Gbogbo ìtẹ́ ẹ̀yàn sì ń sọ pé àmì yẹn fọ̀wé àmì wà the nearest place tó fi yá sí tó fi sá lọ dànù ni. Àmì tó ní bullet nínú amórí tó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Àwọn tá à ń sọ yìí ní fídíò kan tó wà lọ́wọ́ mi àtẹ gbọ́dọ̀ release ẹ̀ fún anybody according to àwọn tó send ẹ̀ sí mi. Amórí tó wà lọ́wọ́ wọn mọ́ínmọ́ ilẹ̀ pé ni àtẹ̀kọ́ tó ní Délé Mọ̀mọ́dún máa pín tó bá di pé ó jókòó sórí social media ní àgbẹ̀nẹ̀ give me the opportunity. I've been planning this for 30 years. Take advantage pé torí àwọn òṣìṣẹ́ pẹ̀lú MK Abiola and so what? And in Nigeria will work for anybody. Constitution fraud ni. Ṣé tẹ́ bá débẹ̀ lẹ fẹ́ lọ change ẹ̀ ni? Mo rí ń bẹ̀ bàbá wa Adébáyọ̀. Let's continue. In the rule of law, in the administration of the country, in the north, the insurgency and the insecurity is so vast in Kaduna. Do you understand that?
the insurgency and the security, those are Sherry ìlú tó bá ti ní security, forget it. It's a big failure. Kọ́ máa sọ̀rọ̀ láti ìjọ tó ti ń sọ títí di wákàtí wọ́n kọ́ máa sọ̀rọ̀. Sherry gbogbo àwọn tó máa ń gbé wá sórí àwọn TV ní Nàìjíríà tó wá ń ṣe analysis. I mean they talk something right. Ẹ bá lọ wo orú máa yẹn náà tó sọ̀rọ̀ the comrade Kunle Olawumi. Only the people we interview are in this government. Baba, the late Dr. Malafia said one of the governors of the northern state is the leader of the Boko Haram. Do you understand what that means? That means pé wọ́n ní owó tó lè fi pump fáwọn Boko Haram yẹn. Ẹ ṣé gan ni Mr. Daniel. Welcome on board. Tí gbogbo yín bá ṣe ń wọlé, gbogbo ọ̀fẹ́ la fi ń kí yín látòrí ètò yìí. Back to back, bàbá ṣe lọ́sàn-án lágo kan. Bó bá tó dálẹ̀ àtúpadà wá bí a weekend nìkan lákan máa take some time off but gbogbo àti bá ti wà nígboro a máa ṣe tán pè ní street awareness so that kí wọn náà máa wò ó ọmọ bó ṣe rí lélẹ́yìí ẹ mọ̀ ok ṣé wọ́n tó wà ní èyí tẹ́ wà ní Ogun State as an example nìsín gbogbo ilẹ̀ tó ń gbá eérú ẹ mọ̀ kó ẹ̀kọ́ tà gbogbo títì yẹn ni so that ilẹ̀ yẹn ò ní máa gbá eérú káàkiri Nàìjíríà nìkan tó bá jáde báyìí gbèrú àwọn èmi láìkè fi ṣe sọ public transport tó bá jáde tó bá máa fi wọlé báyìí gbogbo aṣọ yẹn máa dúdú ni eruku làó ní ìlú òṣì 60 years they could not put one structure in place àwítán wọn ní kíní ẹbú ló lè jẹ wọ́n defend irọ́ tí kò sí ẹjẹ agbọ́n tí bàbá yẹn tó sọ níbí ó kàn mú káàkiri rí kó má wà lójú kan. Buhari ti fọ́ ìtìgbàgbà mo ṣe ń sọ yìí gbájú ẹbí bá ní èwo òṣèwọ́ wọn ló kó wa sínú ìjọgbọ̀n yìí akẹ́jú ló kó wa sí òun ló lọ papọ̀ mọ́ Buhari gbangba mo ṣe ń sọ ìgò níyàn ìyẹn ló ṣe pé ẹni kí n gbé ka ó ta àwọn èèyàn tiẹ̀ fún ọ wọ́n dẹ̀ fi àjẹ́ wá ò sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ kù sọ wáyé o. ṣẹ́gbọ́n kan tó bàbá ẹ sọ mẹ́ẹ̀ bàbá tó gbọ́n ẹ ṣeré bàbá yóò ní fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ tán láyé àgbàlagbà ní bàbá 90 kò ń ṣe pé ó ń bẹ̀rù kíni bó bá wù yín kẹ ó kù sí ọwọ́ yín o Kóìkì ó kù sọ́wọ́ yín o Ayọ̀ Àlàbí ó kù sọ́wọ́ yín o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ó kù sọ́wọ́ yín o ní Ogun State ó kù sọ́wọ́ yín o ní Lagos ní Ondo ní Ọ̀ṣun ó kù sọ́wọ́ yín o ẹ̀yin tí ẹ ní ẹ fẹ́ Nàìjíríà bàbá 90 ó ní bàbá Buhari làwọn bá ṣe ẹ̀yin wá ẹ̀ ń bá Fúlàní tayò ẹ̀ ń bá terrorist tayò. Do you know that the whole region surrounding us now gbogbo kù tó ń ṣẹlẹ̀ tẹ́ ń rí yẹn especially the one in Burkina Faso ṣé mọ̀ pé torí pé they are also invading Burkina Faso àwọn terrorists and the military there refuse to work ó dàbí tiwa náà ni tó ti wà compromise ẹ̀ ń bá Fúlàní tayò ẹ ṣe wá ń sọ pé ẹ jẹ́ àtúnpìlẹ̀ audio yẹn lẹ́ẹ̀kan sí audio tá a gbọ́ lẹ́ẹ̀kan yẹn àti circulate around there can we make program on it sir èèyàn kan tó ṣe ń bèèrè lára media yes èmi wà on báyìí ẹ jẹ́ ká gbọ́ ntí audio yẹn mú wá again lẹ́ẹ̀kan. Odùduwà awareness ọjọ́ ọ̀la tó dára àwọn Fúlàní tó ti dé o wọ́n ti wọ Yewa náà ti wá o ṣálá orílẹ̀ ó ti dàrú sí i kò sẹ́ni tó lè bọ́ ta àwọn Fúlàní ti yá pa mo gbọ̀nà ọbẹ̀ ni mo fi já pa Ọlọ́run ló yọ wá à ń bọ̀ láti ibì kan lání kágbá bẹ̀ ìgbà tá a máa kọjá lárí pa àwọn sójà gan ti wà ń bẹ̀ àwọn Fúlàní gan ti yá pa àwọn aráàlú gan wọn ò lè bọ́ ta gbogbo bẹ́ẹ̀ ti dàrú gan wọ́n dẹ̀ ti ń wọlé bọ̀ nìyẹn ẹjọ́ ilé ayé ìwà ti sú wa báyìí o. ṣẹ́gun ó ní ilé ayé ìtì wá sú wa mo rí ń bẹ̀ bàbá wa Tẹ̀là I believe it's the same person I spoke to last night I hope I'm right ẹ̀yà gbọ́dọ̀ the second audio. wọ́n ń gbé báyìí ọ̀yá sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ máa sọ̀rọ̀ kíákíá kò sọ̀rọ̀. kí ló wá ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ táwọn agbófinró ò tí ì débẹ̀ ni. agbófinró kẹ̀.
ṣẹgbọ́n ó ní wọ́n ṣe wèrè fáwọn ọlọ́pàá yẹn ní táwọn pípọ̀ ikó dání ò dáa àní amori tó send the video sí mi tí mo rí ibi tó stockpile sí mi ní a gbọ́dọ̀ play yẹn rárá lórí mídíà tí bá release ẹ̀ gan mọ̀ kó máa circulate ni àfi tẹ́lómi àfi tó bá fún ẹ lómi ìpọ̀ kò ní jáde látọ̀dọ̀ tèmi èyí lẹ́yìn wá fi níye audio tẹ́ ń gbọ́ yẹn rá èyí tẹ́ bá ń gbọ́ wa èyí ní 26 January 2022 ní London lèmi ti ń sọ̀rọ̀ 25 minutes past midnight audio tẹ́ ń gbọ́ ìwọ send ẹ̀ sí mi ní just before midnight time Nigeria yeah because àwọn wà 1 hour ahead of us so bá ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìn wọ́n ń ṣe jàǹbá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn wa tó jẹ́ Yorùbá àwọn wá ń pè é bá rí wọn ilé ìrìn ṣeun bisuga economics and public affairs analysis wọ́n ṣe máa ṣe analysis olórí burúkú láti 1960 tó ń ṣe náà nìyẹn kò mú result gbogbo Yorùbá máa wá dé fìlà Haúsá ẹ̀rín wọn ni l'Abuja wọ́n máa dé fìlà Haúsá because they want them to believe that they are part of them pretender wọ́n máa wọ dàṣíkí káàkiri gbogbo Àbújá jọ̀rọ̀ mọ̀ pé tó bá múra bẹ́ẹ̀ àwọn tó fẹ́ lọ bá nágódé ni wọn ò gbọ́n kankan ẹja gbọ́dọ̀ rẹ̀ fún ọdún lẹ̀. wọ́n ní wọ́n ti pọ́ ọlọ́pàá kan gan pàpà. àwọn amọ̀gbọ́n tó wá fẹ́ ṣẹlẹ̀ báyìí. ṣẹ́rí ó ní àmọ́ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ báyìí ẹnìyẹn sọ pé òun ò mọ̀ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ à ń sọ fún yín pé àwọn tẹ́ ń bá fa wàhálà ìwọ ti wọlé sí i lára tán a máa sọ̀rọ̀ lórí bàbá Adébánjọ padà ẹja gbọ́dọ̀ yẹn délẹ̀ tán. ìnìkan Tuesday ni Tuesday 25 àbí January 1st 2022. Okay àwọn Fúlàní sá ti dá wàhálà alẹ́ lọ́wọ́ yẹn báyìí. ó dá Ọlọ́run á gbà wá lọ́wọ́ wọn Yorùbá nation no going back àánú máa pè wọ́n lọ́hùn á pè àwọn èèyàn lọ́hùn tó sì yé. ilé ìtẹ́ gbọ́tán láti Yewa North ló ti ń ṣẹlẹ̀ Koiki Media à ń sọ fún àwọn èèyàn wa ẹ̀ ń fi yàbẹ̀ à ń fi nǹkan ṣeré ẹja padà sọ́dọ̀ bàbá ẹ̀ ká gbọ́ díẹ̀ sí i Aláròyé òun ló ní fídíò tá à ń wò yìí credit to him. àlejò yàrá mi jọ wà bẹ́ẹ̀ mo ti bá sọ gbàgbàgbà mo ti sọ yìí ó kọ́ àwọn wa kiri pé ìka òjò wa kì í kú mo jókòó síbẹ̀ òun jókòó báyìí ó pẹ́ àwọn òjòlè aláké gbogbo àwọn aṣáájú ẹgbẹ́ náà bá wà a sọ̀rọ̀ bá fà lọ bá mọ yàrá yìí gbàgbà mo ti sọ yìí wípé mo ti sọ yẹ mo sọ pé ọ̀lẹ́ mú mo nígbà wo ṣe lè rò pé àwọn APC bàbá máa mú ẹni primary mo sọ débẹ̀ fún ó lọ àwọn àjọ náà tán ni mo lè máa jọ náà tán mo dàbí ẹ̀ náà ṣe sọ pé ẹni tó ní kí n ṣọ́ amọ́rè ṣé bá ṣọ́ amọ́rè yẹn tó bá blọ́ọ̀kì gbogbo péèjì wa tẹ́ẹ̀rí mi wò ṣé ìyẹn ló máa make sense kí n ṣọ́ amọ́rè má sọ bẹ́ẹ̀ o ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ hàn kí gbogbo nǹkan kọ́la láti máa ṣọ́ tá a bá ń ṣọ́ àwọn kan míì à ń help àwọn terrorists yẹn ni so even we cannot distribute it. What money can buy what money is buy olóhùn sọ bẹ́ẹ̀ mílí tún máa máa ń tọ́ nìyẹn tẹ́ bá máa jọ̀nà tán tó bá gbé 20 million lẹ̀ wá gbé 30 lẹ̀ tó bá gbé 30 lẹ̀ wá gbé 40 million lẹ̀ ó ní bàbá ọ̀dọ́ gbàgbé strategies ni ọ̀tọ̀ gbàgbà mo sọ kó lóhùn bá mi sọ bẹ́ẹ̀. ó ní àwọn ọjọ́ máa ń ná tán bí owó ni òun àtàwọn Fúlàní lọ́jọ́ máa ń ná tán bí owó. Let's read a bit of their press release as well today. ṣe rí nǹkan tí Fúlàní sọ àwọn Arewa làwọn eléyìí wọn náà dúpẹ́ pé wọ́n ti kick àwọn Biafran team kúrò nínú African Cup of Nations. By 2026, we must have actualized the sovereignty state of Arewa. We will go to AFCON with 100% talent from Arewa. Even for Anika breaking on that let Arewa Republic be, Biafra Republic be, Yoruba Nation Republic be, you know. The car was ready to Mr. or Mrs. Bimbola Balogun. Let's come back to the press release of the Afenifere regarding
the holding of Chief Sunday Adeyemo Igboho. He hasn't committed any crime. He's not a criminal. Let's read this together. Let's increase the front a little bit so that you can be able to read with me. And it goes like this. Afenifere asked international community to get freedom for Igboho 6 months after imprisonment. January 26, 2022 by Kayode Oyero, Pan Yoruba Social Political Organization, Afenifere, on Tuesday, call on international human rights organization to get freedom for embattled Yoruba nation agitator Sunday Adeyemo, aka Sunday Igboho. The acting leader of the group, Chief Ayo Adebanjo, made the call for international intervention to ensure the release of the imprisoned agitator during Afenifere first annual general meeting in the year. Igboho was declared wanted by the Department of State Service for allegedly stockpiling arms under the pretext of Yoruba nation, an allegation he had denied. Even Professor Wole Soyinka said that is cock and bull. You went to his house, you killed people. The secret police had on July 1st, 2021, stormed his Ibadan resident. Wọ́n náà pa àwọn èèyàn ní Yewa nísìnyí, àrí àwọn secret police yẹn kọ́ lọ síbẹ̀ kọ́ lọ máa bá wa pa àwọn Fúlàní yẹn. Àrí wọ́n bẹ̀ o. Ẹ̀yin ọmọ Yewa ẹ máa lọ jàmàlà kéwédú kẹ fèsì wọn dáadáa kẹ mọ tẹ máa ṣe pẹ̀lú wọn. Kẹ máa send audio. Ẹ ṣé gan bàbá wa tó send audio, ẹ má bínú. The secret police on July 1st, 2021, stormed his Ibadan residence and killed 2 of his aides, Bashin Soro, Adogun and Alhaji Fatai, while 12 others were arrested during the midnight Gasto raid. Whereas there's a lot of crime happening now in Yewa. Bashin Soro, bye. Till the mama fi money sin, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí rí ẹ̀jẹ̀, fídíò oríṣiríṣi. Ibi lẹ́fẹ̀ẹ́ tó mọ́. Nígbà táwọn yẹn bá ti commit atrocity yẹn tán tó bá ti lọ. Àwọn bẹ̀rẹ̀ sí rí fídíò. Ẹ̀wá ní àwọn warrior dà, káwọn warrior lọ síbẹ̀, kọ́ lọ defend wọn. Ibo ni governor wà? Governor kọ́ ló yẹ kó defend aráàlú. Ẹ jẹ́ ká máa tàn ara wa. The self-determination campaigner had narrowly escaped to neighboring Benin Republic but was apprehended on July 19. It's July 20. I don't know why they keep saying July 19. While he tried to board a German-born flight, he had since been remanded in the prison facility in the Francophone West African nation, while many groups, including Afenifere, have called for a political solution to resolve the matter. Okay, how about a political solution? Ìgbà díẹ̀ náà ni mo ti ṣàlàyé, màá tún máa ṣàlàyé, Benin Republic, ó kù díẹ̀. Speaking on Tuesday at the event held at Isanya Ogbo, Ogun State, Adebanjo described the 49-year-old Igboho as a prisoner of conscience. A communique issued at the end of the meeting read in part, the meeting considers Sunday Igboho as a prisoner of conscience. Afenifere call on all men and women of conscience, particularly the international community, to which human rights and freedom are abiding faith, to prevail on the government of Nigeria and Benin Republic to release Igboho forthwith. Àwọn kan ní ẹ̀ máa wà ń bẹ̀ títí di election ni. Okay. Mo bet life mi nìyẹn. Á di bá ṣàyẹ̀ kí n gbé yẹn mọ́ra. Á di nǹkan tí kò ní tán lẹ̀. Á wà ń bẹ̀ títí di 2023 o. Wàsálẹ̀ máa pè é. Ẹni mo ẹ máa sọ pé Koiki ń dẹ́nu ni. Ìwòyí last year Nàìjíríà mo wà. Àtúbọ̀ máa wò bẹ́ẹ̀. Ẹlòmíì fi mọ́gbà tá à ń bọ̀. Ẹ má wọ́rì nípa yẹn. Yẹn fi yẹn sílẹ̀. Á di èṣù mọ́ ìjọba Benin lọ́wọ́ torí òun ló di Ìgbòho mú. Á di èṣù mọ́ wọn lọ́wọ́. Èṣù yẹn ṣẹ́rí tó ọ̀fẹ́ yẹn gangan ó máa padà di. Ó máa dìjà Benin àti Nàìjíríà ni. Ìgbà díẹ̀ ló kù. Gbogbo ẹnu ni mo fi sọ. Not only that, the federal government should also pay Sunday Igboho the damages awarded to him by the court upon the savage attack on his person and property. Also, Afenifere called on the regime of the President Major General Muhammadu Buhari, retired, to free the detained leader of the proscribed indigenous people of Biafra, Mazi Nnamdi Kanu, even if on the political consideration, as happened in the case of Asiri Dokubo under the then President Olusegun Obasanjo.
That is the communique that just came out yesterday. Let's come back to this. I think this year. Yeah, let's come back here again. Kakobodi ese. Àbí mo fẹ́ ṣe jù ẹ lọ. Mo ránṣẹ́ sí gbogbo gbàtẹ́ jíjà yẹn lọ́tọ́ yìí lọ mo ránṣẹ́ sí. Rahman máa rán sí òmùrọ̀ gbangba mo ti sọ̀rọ̀. Ajá tó bá máa sọ kò ní gbọ́ fèrè ọdẹ. Wọ́n ti gbà táwọn APC àwọn Hausa tó bá fi inú ẹ̀ yílẹ̀ kó tó mọ̀ kó tó náà sọ. Now ṣé ó dìgbà tó bá fi imú gbogbo àwa ọmọ Yorùbá náà yílẹ̀ wọ́n máa fi yílẹ̀ báyìí ṣé gbà ní gbogbo á máa gbọ́n bá ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí tẹ́ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa ní Yewa North ọ́díò yẹn ṣẹ̀dọ́wọ́ mi ni wọ́n ní wọ́n ń ṣe jàǹbá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àmọ́ ibi tí Dàpọ̀ Abíọ́dún wà yóò wà lórí ọmọ kan tó ń ṣe fàájì tán tí bàbá tó ń rọkirọ́kí gọ́vnà tó yẹ kó wá sọ́fíìsì láàárọ̀ ọ̀la gọ́vnà tó yẹ kó lajúlẹ̀ kí gbogbo state ẹ̀ kan má wọlé sí lára ṣèbọ́ṣẹ̀ jáde níjọ́ ní tó ní we will deal with cultism we will deal with banditry ọ̀dẹ̀ is one of the most stupid governor we've ever seen in that state ohun àtàmọ́sùn yẹn bá olè ní gbogbo wọn ẹnì ìwé tẹ̀ ló gbádùn ní wọn náà tẹ́lẹ̀ they are all the same gbogbo ẹnu ni mo fi sọ pé Ìkìlọ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní sóríire governor ṣìwò governor jagbajagba jantis governor tó nífẹ̀ẹ́ humanity tó nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá wọn ni wọ́n ń ṣe jàǹbá ní Yewa ní síjọ́ helicopter máa fò sókè gbèsè kúure wá ti dà nǹkan bolẹ̀ rẹpẹtẹ ẹ wo Amẹ́ríkà ẹ rò pé ń wo fíìmù ni níjọ́ tí ọmọ UK wèrè tó kúrò níbà yẹn kúrò ní UK ó lọ kidnap wọn ní sinago wọ́n pa wèrè dànù ni ó ní tó bá tó táyé wá ológbò ló máa ṣe àbí kò ṣajá ó kúrò ó wọ flight wọ́n ní MI5 wọ́n mọ̀ pé bọ̀bọ́ yẹn terrorist ni àwọn ọmọ Yorùbá tó fẹ́ visa àwọn ọmọ Yorùbá tó ń gbé nílùú ìtẹ́wọ́ kan fún níwèé ọ̀ fáwọn yẹn níwèé ọ̀ fún terrorist àwọn ọmọ terrorist pọ̀ nílùú inú rẹpẹtẹ èèyàn rẹ rò pé nǹkan táwọn ń ṣe terrorist là ń ṣe ni and Koiki be careful there be careful and demand for self-determination it's the right of anybody to demand for self-determination ìgbà tá a náà máa jà ìyẹn a ti sọ yẹn sẹ́yìn ìyẹn máa fi hàn lẹ́mọ̀ mú mi sí yẹn ìjà ti wọlé ṣé ìjà wọlé nísìn ṣé Koiki ló dá ogun sílẹ̀ ní Yewa nísìn ẹja tó gbọ́ díò yẹn lẹ́ǹkan sí abalẹ̀ tó fẹ́ dá sí èyí náà ṣe láǹfààní a ṣe wà lójú oorun ò sí ìjó ò sí bẹ̀rẹ̀ sí la wà lórí ẹ̀ sọ fún yín pé ok alright wàá ṣeré bàbá ṣé ò ń lọ bí iṣẹ́ lọ́la ni ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ díò yẹn lẹ́ǹkan sí ẹ jẹ́ ká gbọ́ lẹ́ǹkan sí wọ́n tẹ̀ ń gbádùn ọ́díò yẹn ti wọlé sí yín lára ní Yewa èyí Yewa ẹ má lọ jàmàlà àtẹwédú kẹ kọlù wọn kẹ máa dúró dáhùn wọ́ríọ̀ wa kan bí a wọ́ríọ̀ wa gẹ́gẹ́ bíi tí gọ́vnà yìí sanwó fún ebi pólísì ni wọ́n sanwó fún àti mílítírì àti chiefs Ìgbòho ní gúgúrú defence ẹ jẹ́ ká gbọ́ lẹ́ǹkan sí. mo ń gbé ẹ báyìí ó yá sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ máa sọ̀rọ̀ kíákíá kò sọ̀rọ̀. ó ní Fúlàní ń dààmú everybody ṣé Koiki ṣe ń sọ yẹn tẹ́lẹ̀ ni ẹwà àwọn tó ń dààmú wọn leléyìí o àwọn tó ń dààmú wọn small boys amórì tó wà lọ́wọ́ wọn bad gan wọ́n ti invade the barracks wa tó ti kó ẹrù jáde rẹpẹtẹ yàtọ̀ sí ti Màláfíà sọ bí akíntẹ̀ play ti Màláfíà yẹn kó lè comprehend audio yìí mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan ṣiṣẹ́ ní àwọn kan má béèrè fídíò amórì kankan lọ́wọ́ mi o not even any of the media I'm gonna give to ìgbọ́n ni mo fi ń sọ kọ̀sà bá ti fún yín tó bá ti lè jáde pẹ́rin ṣọ́ọ̀ṣì yẹn àwọn àbínú sí wa ni pé Koiki wọ́n dẹ̀ sọ fún ẹ̀ náà àti mo dẹ̀ fún ní gbogbo wọ́ọ̀dù mi ò ń ṣèyàn bẹ́ẹ̀ àwa dúró tán ni ẹni tó bá ń wa kóun náà lọ káàkiri kọ́ lọ́dún tó ti máa rí a dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ máa ń pè wá lẹ́yìn Koiki it go happen o oníkan tó tẹ̀ máa ń pè mí a ní Koiki this thing go happen wọ́n èmi náà rí bẹ́ẹ̀ kó máa happen àwọn nínú ó ní òrìṣẹ́ òun wà nú ẹni tóun mọ̀ ọmọ Yorùbá ni sójà ni fún tẹ̀ní kan tó máa ń pè wá bí àwọ̀ tẹ̀ ti pa bòbọ́ yẹn nínú ẹ rántí nígbà tá a kọ́ bẹ̀rẹ̀ ètò ní some 2 years ago wọ́n máa ń pè láti north boldness bòbọ́ yẹn lágbára gan but I haven't heard from him for a very long time
yóò dẹ̀ ti sá kúrò Nàìjíríà ni. Yes, US is planning to sanction Russia with $5 trillion. Àdíjà yẹn máa le gan sẹ́ẹ̀. Ìjà Russia yẹn àti Ukraine ó máa bẹ́lẹ̀ ṣáà ni kò sọgbọ́n ẹ̀. Bọ̀bọ̀ Putin yẹn ya wèrè gan. Ẹja gbọ́n tí Màláfíà sọ. Ọmọ nǹkan pè bẹ́ẹ̀. Etí ń dùn yìí nígbà tá à ń sọ pé Fúlàní ti invade wa. Ẹ̀dí Koiki fẹ́ dọ́gunlẹ̀ o. Bọ̀bọ́ yẹn fẹ́ dọ́gunlẹ̀ o. Ó jókòó sí lóyìnbó. Ẹ wá ń jó zazu zazu zazu. Mo lè máa sọ gbogbo ọ̀rọ̀ dọ̀tí tọ́mọ yẹn sọ. Ẹ̀yin ọmọ ìrìnsẹ̀ kínní kan. Ẹ̀yin dẹ́dà dúgbòrú zazu ọmọ zazu zazu. Ẹ̀ ń gbọ́ zazu. Bí ẹni tó ń gbọ́ zazu nu yé wa yẹn nísìnyí wọ́n wọlé pa nísìnyí tó máa gé. Àwọn yẹn tẹ́ pé wọ́n àwọn Fúlàní yẹn bad. Àwọn fídíò kan wà tí wọ́n bá ń wọ àwọn fídíò yẹn báyìí. Kódà pé àwọn àṣejọ́kùnrin gan ara gan máa ẹ̀wọ̀n torí pé àwa ti rí so many Fúlàní ó bad gan. Àwọn lẹ́ ń wò yìí àwọn boys yẹn lẹ́ ń wò yìí they are hardened criminal. Àwọn ilé ilẹ̀ ń bá ṣeré. You are joking with these guys. Look at them. So ẹni tó sọ pé military. Oh my God. Ẹ mọ̀ pé nínú audio yẹn, wọ́n ní àwọn military ti ń lọ síbẹ̀. They are part of them. Military kọ́lá. Ṣé tí wọ́n bá relé nísìnyí, ò ní mọ̀ pé military, àrò pé military ni wọ́n. Look at them there. Ṣé kí n fi audio díẹ̀ sí kékeré? Ẹ jẹ́ ká gbọ́ audio yẹn. Màá kọ́ drop audio yẹn díẹ̀ torí ilẹ̀ ti ṣú gan. Ẹ kó dẹ̀ máa lọ sókè. Ẹ̀wá ní ká má sọ pé àwọn ṣàkóso àmì lórí The military are the terrorists. Ìyẹn kan wá sọ nínú audio yìí nísìnyí pé ẹ jẹ́ ká gbọ́ audio yẹn while we are watching this guy. Àwọn lára wọ́n dẹ̀ pinnu àwọn káàkiri ni àwọn tó wà lóńdó yàtọ̀ sáwọn tó wà lókun state o. Wọ́n rin ṣé gay and bastard. Ẹ wò yá yẹn màá play audio ẹni tó bá lè fara balẹ̀ nígbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ fídíò yá yẹn ó tójọ́ mẹ́ta tí mo ti play ẹ lè lọ mu tíì kẹ́ padà wá tá a máa gbọ́ fídíò yá yẹn again lálẹ́ ìyá tó kidnap ní 2018 ni a tún máa gbọ́ lálẹ́ ìyá yẹn sọ nǹkan kan ó ní I pity my Yoruba people ẹ̀ ń lé nǹkan tẹ́ fẹ́ jẹ ní tó máa jẹ yín ti wà láàrin yín ẹ jẹ́ ká gbọ́ díò yẹn while we have this image rolling behind ẹ jẹ́ àpadà sẹ́yìn. mo ń gbé ẹ báyìí ó yá sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ máa sọ̀rọ̀ kíákíá kò sọ̀rọ̀. ní ìdájọ́ ilé báyìí wọn náà Fúlàní wà mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́ dàbí ìgò yẹ́n lọ́ọ́ ní jáde ara tó ní ìpínlẹ̀ Ògùn bọ́ọ̀lì bẹ́ẹ̀ ni mò ń pè tí mò ń bá sọ̀rọ̀ náà fẹ́ bá wọn ní jáde ara wọ́n náà bóyá wọ́n tẹ̀lé rẹ̀ ní sáré wá sáyé náà wọ́n ọ̀dọ́ náà dáadáa wọn náà Fúlàní yẹn ṣe ìròyìn fún ọ̀gbìn gan ni. kí ló wá ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ sáwọn agbófinró ò tí ì débẹ̀ ni. wọ́n ti pọlọ́pàá kan gan pàpà. àwọn amọ̀kan tó wá fẹ́ ṣẹlẹ̀ báyìí. kí lè ní iná ènì kan Tuesday ni. Tuesday 25 àbí January.
January 1st 2022. Okay. Àwọn Fúlàní ṣá ti dá wàhálà alẹ́ lọ́wọ́ yẹn báyìí. Ó dà. Ọlọ́run á gbà wá lọ́wọ́ wọn. Yorùbá nation no going back. Àánú máa pè wọ́n lọ́hùn, á pè àwọn èèyàn lọ́hùn tó sí yé. Where is the governor? Where is the governor? Where is Dapo Abiodun? Where is he? No. Where is Dapo Abiodun? He's the governor. He's the chief security. The late Dr. Malafia Obadia. Kolon Fonke. Ó sọ̀rọ̀ tán. Ó fi ẹ̀mí ẹ̀ sílẹ̀ fáwa. Ó ní ọdún táwa yìí. Ó máa le. It's not to scare anybody. À ń bẹ Ọlọ́run lóòótọ́. Àdẹ̀mọ̀pọ̀ Ọlọ́run máa ṣíjú àánú ẹ̀ wò wá. Ká má rí láburú kan tí ń ṣẹlẹ̀ báyìí nísìnyí. Àfi tó bá yẹ pé fake ni gbogbo tó ń tà ń gbọ́ yìí. Kò tílẹ̀ bá mọ́. Tílẹ̀ mọ́ dáadáa. Àwọn ọmọ Yewa láwọn ọmọ Yewa tó wà ń bẹ̀. Lẹ́yìn tó ọ̀bá ìwọ̀n tẹ̀ ti sùn ń bọ̀. Aláwọn ọmọ wa tó wà ń bẹ̀ ń bọ̀. Láwọn ọmọ ẹ̀kọ́ máa bínú nísìnyí. Bá pè nísìnyí. Ẹ̀yẹ kúrò ní speaker kí wọ́n máa play Dr. Malafia lọ. Màá mute mic mi. Tó bá gbé nìyẹn ṣá o. Okay, ẹ̀yẹ start ilé. Tó bá ti gbé màá mute mic mi. Which is it for you, Dr. Obadiah? Do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations to you. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel of the killers. Yes. That's big. Yes. Okay. How will the government just say, oh, it is revenge killing and so on? Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that they have a hand in the killings. No doubt about it. Because, you see, General Abacha, and people don't give him his due. Do you think you would have tolerated such nonsense? And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They are already in the south, in the rainforest of the south. They are everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Yewa North is different from the one in Ondo, in Oyo, in Lagos. And being a conscious of Gbogbo Okada riders, they are terrorists. I pity my people. Check out video. I pity my Yoruba people. But who is scared of referendum? We'll come back to that in just about a few minutes. But Eka Kokolo say, and if you're thinking Nigeria will work, just hear this man. Where you come from. Nigeria. Right. Nigeria, again, everything that I've ever read about Nigeria, if you don't open your pocket and pay off everyone from the lowest to the highest, you don't get anything done. And I've read Nigerian artists,
writers and things, and they all seem to say that. Also, now in Nigeria, if you're an intelligent Nigerian, you need to get out of that country if you want to get ahead, because the powers that be there want to hold everybody down, especially women, and especially... The power to be tó wà lókè wọ́n fẹ́ jẹ́ kẹ́ ṣoríire, but ìlò 2023 tó tún máa kó yín lẹ́rú ẹ máa wọnú ẹrú yẹn lọ òun làwọn ń lò nísìnyí. And if you're waiting for America, you will have to wait, because America is so busy right now that they open their eyes like that. And they say fighter jet àwọn olóríṣiríṣi, they are already on their way to the Ukraine border. You can wake up anytime now and the whole thing will have been blasted. Russia is not going to back down. I see a war coming soon in that region. I might be wrong. Fighter jets are moving from different, especially on to jet to alliance pẹ̀lú NATO. UK has been moving. UK, okay, I'm going to play the Boris Johnson lọ́sàn. Our video and jáde ní sàmà play lálẹ́. UK has already relocated all their diplomats back to UK in Kiev, in Ukraine. But you're waiting for America on Boko Haram. You want to Yewa, Ondro America, because Nigerian government doesn't have the time. Ondro America, let's hear this. The case right now. Let's rewind it again. Complete solidarity against this outrage against what happened in Paris, vis-a-vis what we see in Nigeria, which is truly not, it should not be surprising. Look, what's happening in Nigeria is barbarous. It's horrible. I mean, it's complete madness, yet it's not a priority. The United States unilaterally could do almost anything it needs to do. It would be a long-term effort, but it could be done. And the United States has the capability. All the elements of power, we have those. So why not? It's not a priority. That's the problem. We are committed elsewhere in the world. Black West Africa is not a priority. Very stark, very hard to say, but that's the case right now. That is the present case. America, mind and heart. Russia then sọ fún wọn pé ẹ lè máa gbé ara yín wá close to their border is a threat to them as well. A máa faragbára. Olúkálùkù ṣe rí àwa tá wà ní abroad. Let me say this just for the benefit of those that probably let's prepare what I call an emergency box within our houses. Àwọn tá wà ní abroad ni mo ń sọ̀rọ̀, ẹ gbọ́ mi dáadáa o. Ẹ wá box kan sínú ilé yín. Ẹ kó small chop, dry food, sardine, pasta. Ẹ lè rò pọ́nrọ̀ tí mo ń sọ yìí pé kò make sense. Pé torí ẹ wà l'Amẹ́ríkà, ẹ wà ní London, ẹ wà ní kinní kan, ẹ kó candle síbẹ̀, ẹ fi ṣáná síbẹ̀, omi ẹ fi sínú ẹ̀, box yẹn ntẹ́ ní lò for the next 3 months, ẹ sílẹ̀, ẹ kọ emergency sí, ẹ gbé sábẹ́ staircase yín kó wà níbẹ̀. The world is in turmoil. Ẹ fi paracetamol, ibuprofen, ẹ ra oríṣiríṣi àwọn nǹkan oògùn oríṣiríṣi, ẹ kó sínú ẹ̀, ẹ mọ̀ pé abroad ẹ̀ àwọn tó wà Nàìjíríà tó bá lè ṣe fine, but àti sọ àwọn yẹn ti pẹ́ fún ti Nàìjíríà. But ẹ̀yin tẹ́ wà labroad. Ní alẹ́ àná, there was a power surge ní Kazakhstan àti Southeast Asia. Ẹ̀wọ̀n kan pè power surge, iná kọ́ cut off. Imagine tí gbogbo iná bá cut off tó lókàlùkù ò ríra wa. Ṣé ẹ rántí pé WhatsApp kan ló dákú ní last year tí yẹn kankan ráyè communicate? The world is already in turmoil. It's not balanced. Ó ń fì báyìí because tó bá bẹ̀rẹ̀ sí fara gbára wọn níbi tá à ń sọ yìí, ó máa ní impact globally and we have to be prepared as well. Mo rí ẹ̀ ń bẹ̀ ìyá mi comrade Ṣọlá gbẹnu ni mo fi ń kí yín láti bí báyìí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. So ẹ̀yin tẹ́ wà ní US, Canada, America, gbogbo ibikíbi tá a bá wà, America ti yẹ kan náà ní China, anywhere tá a bá wà, just get a box. Tó bá jẹ́ méjì lẹ lè ṣe, ẹ ṣe. Tó bá jẹ́ mẹ́ta lẹ lè ṣe.
ẹ má ju ọ̀rọ̀ yẹn nu ẹ má sọ pé torí ibi tẹ́ wà mo rí ń bẹ̀ Adékúnlé Adépọ̀jù. Put that structure in place as quickly as possible and just keep it under the staircase or wherever you can. I mean, a lot of us have space where you can put those boxes. And they share as big and they share as small, but something that you think at least can last you, maybe if anything happen, maximum 1 week, 2 weeks, 3 weeks, I don't know. Imagine there's a chaos in the world. What are we going to do? Is the question. The chaos bá ṣẹlẹ̀, kí la máa ṣe? Yeah, can you imagine how Malafia life was wasted without rethink, just like they did to other outspoken frontline social justice and crusader? The northern-dominated blocksuckers will stop at nothing eliminating anyone with substance of classified as stumbled, blocked to their evil deed. That is coming from one of our listeners on Facebook. Just as they killed Delegiwa with the letter bomb, Babangida. Delegiwa was not 40 years old. Or wasted ammo. These people don't care how many Nigerians die. People have been dying anyway every day. Bashin sort of by one attack you are not, or wherever that is in Ogun State. It's very painful. Let's continue as we continue to demand a peaceful referendum to opt out of the messed up country that was put together. Like I always say, bí ìyàwó yẹn ṣe sọ, which is the next video, mo ti sọ fún yín nísìn, mo prepare mind yín ni. And tó bá lè wo video yẹn, you can just easily, take a break. I think that video is less than 10 minutes. When I started, èmi náà lọ sí kitchen, màá lọ ṣe hot water, àdé lè ṣe tea ní kí n mú nàbí chocolate. Àwọn èèyàn kan máa ń wo àwọn tí wọ́n kọ́ wọn channels yìí ní sàn ọ̀rọ̀ tó máa sọ títí nìyẹn. Nothing is going to change until we make our minds up to change the situation. Bọ̀ ẹ̀là wáyà yẹn wá. Ìtẹ̀mọ̀rítì tí mo ṣe yọ kúrò nínú folder mi kó máa wà níbẹ̀. That video is coming up now. Ẹ̀yin náà ti gbọ́ ìyá mi, you're right. Yeah, ogun agbọ́tẹ́lẹ̀ kì í parọ́ tó bá gbọ́n. Bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n àtàkì Yewa North lọ́wọ́ bá ìyá mi, Ṣọlá comrade. Ẹ jẹ́ n send mọ̀ bí ẹ ti gbọ́ díò yẹn, ẹ jẹ́ n sáré forward ẹ̀ sí mi. Èèyàn kan náà lórí ètò ló pè wá sákèsì yẹn lálẹ́ yìí nígbà tá à ń bá ètò yẹn lọ. Yewa North on bleeding now. Èèyàn kan tó pè mí láti location 9 message. Kí la fẹ́ ṣe sí báyìí torí Ọlọ́run? A máa ti ń pariwo tó jọ́ mẹ́ta. Àwọn èèyàn wá sọ pé Koiki kò rí bẹ́ẹ̀ ní ẹ má sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ n forward ẹ̀ sí ìyá mi mọ̀ ẹ ti gbọ́ díò yẹn bí wọ́n ti dé inú group yín kẹ́ bá mi ibo ni gómìnà wà? Ibo ni gómìnà wà? Ó ti wà lọ́wọ́ yín ìyá mi comrade. Many people are dying now. Wọ́n dà pé ní ìgbé ẹni wà nítòsí bẹ̀rẹ̀ jẹ́ pé ní. Because we need up-to-date information. And tó bá wà ní axis yẹn, please, you can call us. Ṣé you wà ní area yẹn ni àbí kan wọ́n feed in information láti bẹ̀ ni. Ṣé kí n fi sí speaker kẹ báwọn èèyàn wa kẹ́kọ̀ọ́ fún wa ní brief nǹkan tẹ́ ọ sọ fún yín kódà ẹ ṣe gan ni. Mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ n tan speaker yẹn padà. Ó dà pé yẹn wá urgent nísìnyí bí a ká focus lórí yẹn ká sọ̀rọ̀ lé lórí. Ọ̀rẹ́ a máa sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò ìyá mi. Ó yẹ gbóhùn sókè alàgbà ẹ ní láti dárúkọ yín o ẹ dẹ̀ ní láti sọ location yín. Gbogbo tí ẹ bá gbọ́ ní kẹ́jẹ́ ká mọ̀. Màá fún yín láyè ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ à ń gbọ́ yín. Okay, so right now ní Yewa North ní area Ogun State. Wọ́n náà Fúlàní ti àtàkì àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti pa mẹ́ni kíkú báyìí. So ní nǹkan bí 1-2 hours ti kù ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn. Wọ́n lọ pé iṣẹ́ yẹn ó dẹ̀ ló báyìí.
So wọ́n dẹ̀ ti pa many people báyìí gidigidi. Ọdún àwọn boys wà ládùúgbò náà try but ẹ mọ̀ pé àwọn yẹn prepare wà ní. So ẹ tí ó prepare tí wọ́n kàn dé lójijì. So wọ́n ní mo sì máa jẹ́ wọ́n dẹ̀ ní máa ti pa àwọn yẹn gidigidi. Every gbogbo mo ti gbé káàsùn media mo ti gbé. Òun kan ti wà lórí live báyìí tiẹ̀ mo ti gbé báyìí wọ́n náà ti wà lórí live òun náà ti pariwo síta báyìí. Àwọn tó bá lè rescue àwọn yẹn kó ti lọ bẹ̀. So ó ti gbé síta ó ti wà live báyìí ní mo gbé. Ó dẹ̀ lọ́nà dẹ̀ kó tí mo ṣe pé òun náà lóun ti confirm pé lóòótọ́ ni tẹ́ bá lè pé káàsùn media sí ìsìnkà á tó confirm ọ̀rọ̀ tí mo sọ. Èèyàn kan sọ mẹ́sẹ̀gì yẹn la wà lórí online tí èèyàn kan fún mi ọ̀dẹ̀ ti send audio yẹn sí mi audio yẹn náà àti play kó tó di pé mi wá rí mẹ́sẹ̀gì yẹn ní bí aago mélòó ni ẹ̀yin bẹ̀rẹ̀ sí ń gbọ́ awuyewuye ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn bí time wo lẹ́yìn gbọ́. Mo ti gbọ́ sí ti lọ bí 2 hours but mo bí sí yẹn ráyè ìgbà tí mo dá yẹn gan kí ó tó di pé mo pè é gan mo ti pè káàsùn media kó tó pé mo pè é kó tó pé mo ráìtì ẹ̀yìn pé káàsùn media ó ti lọ bí 2 hours kó tó di pé yẹn gẹ́gẹ́ pè mí ti lọ bí 1 hour kí yẹn kó tó sọ fún mi. So wọ́n dẹ̀ lọ pé wọ́n ń múra wá gidigidi wọ́n ní wọ́n ti waste àwọn yẹn gan bẹ̀rẹ̀ gidigidi. Really? Wọ́n ní wọ́n ti waste àwọn yẹn gidigidi. Fúnmà kan tó wà ní New York yẹn gan ẹ̀rọ báwo yìí mo sì gbà ìwà ẹ̀ náà ìgbà tí mo sì gbà ìwà ẹ̀ náà olóòrùn náà ti gbọ́. Olóòrùn náà ti gbọ́. Ó ní máa mú ara wá full force ní so táwọn warrior àwọn especially Ogun State yẹn torí Dangote tó wà lógun State yẹn gbogbo bí tí Dangote bá wà yẹn. Bọ̀ ẹni sùúrù ṣe tá a bá ń pe àwọn warrior níbo ni state governor gangan wà lórí ọ̀rọ̀ security. Bàbá mi kí ó kò sí nǹkan tí ń jẹ́ state governor kan àwọn ọmọ wa fẹ́ jà bí ọ̀rọ̀ tí bàbá wa pa Ayọ̀ Adébánjọ sọ níbi Yorùbá ní tó sọ níbi nǹkan bíi 3 days ago 4 days torí mi gbọ́ from beginning to the end life gan wò bàbá yẹn sọ pé tá a bá wọn pa rẹ́dì láti jà fúnlẹ̀ wà wá lálọ́jà kò sí tí ń jẹ́ federal kankan kò sí tí ń jẹ́ state governor kankan àwọn yẹn ń ṣe lẹ́bù ara wọn pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn ni àwọn yẹn bàbá yẹn dìde sọ àwọn yẹn wọ́n ń ṣe tiwọn lẹ́bù ara wọn ni àwọn ò ṣe tiwa tó ṣẹlẹ̀ ó tẹ́ tó bá kú ti kú kò sí tó kà àwọn ẹ̀wọ̀n tó yẹ pé wọ́n máa pariwo bí wọ́n ṣe di 2023 election àwọn wà àwọn òwe èèyàn kò sí tó kàn wọ́n bọ́ àdúrà náà ń gbà ní pé tí kan náà gangan náà bá ti kú tí máa pa wọn tó yẹ pé bí assassin lọ pa wọn mọ́lẹ̀ òfúlàní lọ pa wọn mọ́lẹ̀ ara wọn ò jì wọ́n tó ní pé kò tí ì kàn wọ́n. Ẹ jẹ́ ká ṣe focus lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń torí pé yìí ní access láti gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ now kí ni ǹjẹ́ ṣe rí anybody bá sọ̀rọ̀ ní ibẹ̀ yẹn kí ni the current situation kó tó di pé màá jẹ́ kẹlẹ́. nígbà tí mo pe káṣú mi dàtà tó náà sọ pé bẹ́ẹ̀ ni so mo wá pé ọ̀pọ̀ yẹn padà ọ̀pọ̀ yẹn sọ yìí pé òun tuntun sọ fún mi pé àwọn tó tún pèsè àwọn èèyàn ti ń sá kú rẹ̀ torí máa ń sún everywhere wọ́n dẹ̀ ń pa àwọn èèyàn lọ. ṣé ẹ lè send number ẹ bá mi pè nìyẹn nísìn kẹ́ni Kóìkì fi bá wọn sọ̀rọ̀ tó bá agree kẹ send message sí mi nísìn ká pè nìyẹn. tí nọ́mbà rẹ̀ bá pé Nàìjíríà ó yé mi tóun gan bá tẹ̀ tí sásálẹ̀ ẹ̀mí ẹ̀. tí ọba ti lọ dúpọ̀ tí ọba ti rìn náà dúpọ̀ tí ó ti lọ dúpọ̀ pamọ́ sí kíkan tó nǹkan sáró sábà ẹ̀ lórí ọmọ ìjọba ní olùdí sọ̀rọ̀ méjì ó lọ fi fóònù pamọ́ bóyá máa lọ kí fóònù sínú rẹ̀ tí ó wà mú jọ ẹgbà tí ó gbẹ bá parí ní ọ̀sẹ̀ lọ mú rẹ̀ tó ti bọ̀. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni. Ọ̀rọ̀ ẹ ṣé gan ni bàbá wa thank you very much. Ẹ ṣé gan ni ìyá wa Ṣọlá kò gbọdọ̀ kù. Where are the Yewa North guys? Adepoju. Thank you very much, Freedom First. We hail our Biafra brothers and sisters. Ẹ ṣé gan ni ìyá wa Lé Ajayi. The line is open should you want to. It's a breaking news, which is unfortunate that we don't have the security to protect the lives of our people. It's quite shameful. Who are upsetting. Who are very painful. If you want to add your voice, the number is there. If not, I will roll out the other video. Like I said, I want to kitchen color tea.
Mo create gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram. Thank you very much, each and every one of you. We appreciate it. If you're joining me for the first time, you're wondering, what is this guy talking about? I'm talking about the breakup of Nigeria. You might be thinking, what do you mean breakup of Nigeria? Yeah, because Nigeria is a scam. It was put together in 1914. And it has never worked for any Nigerians. We've all been deceiving ourselves and living in what they call illusion. An election is not going to solve the problem as it is now. And as I speak to you right now, the Fulani terrorists are currently burning and killing people in Yewa North in Ogun State, southwest Nigeria, just as they've been doing in the northwest, northeast, in the southeast, and also in the middle belt. A lot of Nigerians still believe that things can change and Nigeria can become a very powerful nation in the world. You are living in denial. We have 253 or thereabout different ethnic groups put together by Great Britain in 1914. There are smaller countries around the world. I'll give an example like Cyprus. They are not up to 2 million. So if you're thinking that this doesn't make sense, this guy cannot sit here and be talking about the breakup of Nigeria. Nigeria was never created for our purpose. It was for the economic gain of Great Britain, where I live. If you're wondering now, what do you mean you want to break up Nigeria? How do you break a country? That is what we are demanding, a full referendum to decide the fate of every Nigerian, whether we want to be part of this contraction, this nonsensical country put together on our behalf. If you're thinking, so if it does not happen, then what's going to happen? More is going to happen because a lot of Nigerians will be forced to push out, as it's just happening in the Yewa North. By tomorrow morning, we'll probably start seeing videos and images. Nigeria, we are never won. That was lies told to us, but we are demanding a full referendum. We're demanding that on a peaceful way, but we know it's not going to be easy. And I hope you get that message for the benefit of you watching me for the very first time and thinking, you'll be speaking a language I don't understand, but I think I get what you mean now. That's what we're fighting for. Self-determination is called. Forget about what they tell you in Nigeria, the mainstream media that are biased and all brown envelope. Most of them works for the politician. So you're not going to get anything from them. Who is scared of the referendum? Let's watch this before I play that other video I talked about. If anybody is listening to us in Yewa North, all we could say is, we hope the damage does not become so big. But until in the morning, because it's pitch dark, there's no light in Nigeria now as I speak to you in those axes. So a lot of Nigerians that have been thinking that we are Nigeria, you're fooling yourself. You're living in mirage. Let every region, every ethnic group decide how they want to. If people, some of those say, we don't want to go with the Biafra, let them be on their own. Cyprus is only 1 million people. You can't kidnap Nnamdi Kanu and think people will keep quiet. If they're keeping quiet now, they know what to do at the right time. They will react. But we're all saying that, do we need to do bass goes? Do you know what I mean by that? Do we have to kill each other before we leave Nigeria? We don't have to. It can be done without any kind of killings of each other, even though we know the agenda of the Fulani is to convert everybody into their own ideology. I live in a society here for the last 20 years. People don't have to believe in a Muslim or Christian or Buddhism. I have a lot of people that are atheists. We live together. It doesn't have to mean I agree with them. They don't have to agree with me, but we live side by side. So why do I want to live with people that doesn't even have the reason to think that as a Muslim, as a Christian, Yoruba person, as a traditionalist, that is something that they will not accept? That is what we are fighting for. That is what Mazi Nnamdi Kanu stand for. I hope you understand what I'm saying now. I'm not speaking my language anymore now. Maybe you're just passing by and you're thinking, what the hell is going on? Who is this guy? My name is Olami Koiki. Let's listen to this.
together. That the people buy into the document so that it does not just become plastic, it becomes animated. It carries the will of the people. It carries their imprimatur. It becomes legitimate. It becomes respected. It becomes autochthonous. It enjoys the will, respectability, and legitimacy of the people, as the American people did. In about 1788, in Philadelphia, when they met. Thank you very much to that man that says, who is scared? So the next video coming up now can be very touching, and I mean it. She was raped continuously for 6 days in captivity of the same people that are committing the same crime as I speak to you right now in Yoruba North. With her daughter and the husband, they were kidnapped in Nigeria in 2018. It's a very touching video. Some people have watched this video before. If you don't have the heart to watch it, you can just excuse yourself for just about 10 minutes and come back. Because I'm still fully awake. I slept very early after eating my nice okoroko. So we're going to watch this video. It's not the first time we're playing it, but like I said, it's just to tell that the ignorance of our people. In Benue State, people have been massacred so many times. But because it hasn't arrived on our doorstep, we care less. Now the Yorubas are shouting, Igboho, Igboho, Fulani lo wole de. But the Fulani are saying, you never see anything. The Yoruba stupid. Okay, there's a call coming through from that same guy. Let's see what he has to say. Let me take it off for speaker first. Hello? Yeah, any development? Okay, one of the follow-up will be méjì mẹ́ta. Yà ń gbọ́ yín. Wọ́n ló lágbára. Èmi kọ́ mọ̀ ń sọ ẹni tó ń pè ló ń sọ. Okay. So we need to prepare our guys may our media will to make their way down there. I'm gonna call them and leave a message now. I'll let you in bed. Any that you want to. We get a full footage. Let me send a message to my team on the ground. Make your way towards I like to send message and never seen work. Okay, anyway, about the area I know my best and shoot anyway. So that we can get a clear I need you to go tomorrow morning. Call me first. Call me anytime you wake up. So that everyone will the clear view of what has happened. Because Nigerian media is not going to show you anything. They're going to lie. So the guys will move very early tomorrow morning. It's very painful that this woman was saying the same thing in 2018. Every one of us neglected her. She's far away, some 1,000 kilometers away from that nonsense country. But her story is not fiction. It is real. Let's watch it together. The driver felt the wagon's tires rupture and decided to park the car with the hope of changing the tires. It was like a film. In a GC, motley crowd of armed men in military uniform came out of the bush. They fired at the boot of the car. Ahead of us, 5 of them came out of the bush. Another 2 came from the rear. My daughter screamed, "Mommy, Daddy, what's going on?" There was no time to say a word. They marched us through into the bush, firing into the sky. They hit me on my chest, hit my daughter on her head. Blood oozed. At this time, it was better to kill me. I shouted at one of the armed men. His response was hell. He went straight for my private part.
tore my dress with his gun. The others ripped my dresses. I was left with my undies. My husband and my daughter started crying. Two of them dug their teeth into my breasts. While attending a secondary school in Adamawa, I had lived with some Fulani, so I understood a few Fulani words. I started pleading, at least for my daughter. To my shock, at gunpoint, they removed the dress of my little girl. One of them carried her on his head as a baby, as my baby struggled, shouting, "Daddy, Mommy, what's going on? Help me!" I could not help myself. We marched for 9 hours. I was half naked. My daughter was totally naked. Her tears was like a stream of blood on her cheeks. Our phones had been seized. We ended up in an ungoverned region in the thick of the forest. We met a well-organized group. There were some kidnapped victims. I saw 2 women, 2 ladies and 3 men. There were some people with their legs chained to trees. They were as if half dead. We were separated. I was separated from my husband. My daughter was taken away. I only heard her screaming intermittently. I did not know what they were doing to her. These men, now about 2 dozen, had a full kitchen. They had a huge camp and a traditional medical team. How can they say they don't know where these people are? How can they say that? But the camps appeared isolated from each other. We heard noises afar, indicating it might be nuclear settlements of camps. Right in my presence, I saw them pack the remains of a woman. They took her and buried her a few meters away from us. She had tribal marks. I cannot describe the agony of 6 days in captivity in this little piece. I cannot talk about how they asked my husband to choose between myself being raped or his daughter being raped. My husband broke down in uncontrollable tears. One of them hit him saying, "Yoruba bastard, you dey cry, idiot." They now gave him an option that he should be raped by one homosexual among them. My husband, a devout Muslim. My husband is a devout Muslim. He told them that homosexual and rape of any kind was against Islam. They hit him with a butt of AK-47. What do you know about Islam? You can imagine, you are being asked to choose between being raped by a homosexual, your daughter just 9 years old, or your wife being raped. They gave the 4th option. If you fail to choose one, we would rape your daughter, rape you, the man, and rape me, the wife. I made myself the sacrificial lamb. My husband begged, saying they should name any price. One of them asked him to bend down. 3 beastly criminals sat on his back, jumping until he was too weak to stand. I was not allowed to put on any additional clothes. Imagine they rape you all night and they stop you from putting on any clothes for 24 hours. The rain fell once. I became a relic at a sexual museum for the armed men, who in turn addressed me and asked questions about my financial standing. New Fulani men joined the camp. They organized military training for the new Fulani men that came, teaching them how to shoot and walk through circles of glowing fire. They were not released until after 6 days. We were not released until after 6 days. We had to walk the same zigzag journey back to the main road, our eyes blindfolded.
During the negotiation to pay, they said the money was not for them alone, that they had to settle those who sent them. For me, I see a thriving organized crime supported by powerful political interests. Now, I do not think we were released to freedom after paying a whopping 8 million naira. I do not think we can ever be free. We can never be free from the anguish, the psychological trauma, the nightmares we suffered, the occasional fits of my daughter, her waking up at night behaving strangely, her asking the same question over and over, Mommy, why? Why? And I do not have an answer. In my life, I have never passed through a torture chamber like this. I do not think any society should let this happen. I do not know the fate of those we met and about 7 other people brought during the 6 days we were in captivity. What I saw was a nation that has collapsed, but pretends she lives. A people on life support. Crime is not restricted to Fulani people alone. We have Yoruba criminals, but I don't think Yoruba criminals are this beastly. These elements are savages. I can't imagine Yoruba thieves going to Sokoto or Meduguri to kidnap Fulani people and keep them in their own bushes. It gives me mental torture that this is happening, and some people are even trying to justify or look for excuses. Well, as a devout Muslim, myself and my family have taken solace in Allah. Not the Nigerian police, not the army, not the government. We have taken our faith the way it came, that this is supposed to be fate. I thank God that we successfully returned to where we live thousands of miles from Nigeria. We thank God that we have made a vow. Never shall me, any of my children or husband in our lifetime visit Nigeria again. Our remains, anytime we die, will also not be buried in Nigeria. It was a suggestion my daughter made, which we all adopted. I pity the country. I pity her people who continuously walk like the living dead. I pity those who parade themselves as leaders because they know nothing about what is going on and the abyss the country is sunk already. I pity Yoruba people. Oh, I pity you. I pity my people. For me, the issue is not about President Buhari. Democracy can produce anything, even the worst in the society. What I worry about is the conspiracy of silence by the people themselves, the ignorance, the treachery, and the illusion that one day things will get better through another election. Since I was born in Nigeria, each year had led from bad to worse and on and on. I do not have a solution to what is going on, but I think very soon hell will let loose upon the earth as long as there is no law and order and anarchy and the rule of brutes in the order of the day. Once again, there can never be anything more comforting than my husband, who saw what I went through, but was able to encourage me, and even encourage me to write this little piece after months of agony and sociological imbalance. Good night, Nigerians. I'm still getting feed from Yewa. It's still very, very extremely hot in Yewa North as I speak to you. Many people have died now, according to the message that I've just received. Yewa North is bleeding. Where is the governor? Where is the chief security officer of Ogun State? Somebody said they've just released him from Facebook jail. Facebook doesn't jail everybody. That was a very painful one. 2018. She was crying out, but nobody listened. Please,
I don't think I can do more than just say we're praying with you at this very difficult time. That's all I can say. You know, I wish I could do more. Yewa is very hot, but she's sort of right. And nobody can see anything until Tilebamo. Remember, there was the same thing when they went to the Ekiti rally, and on their way back, after a very successful rally, they were attacking Ibarapa. Or Jole, Jo everywhere. Panyon, Rapete, Shanyon, Jo Mokikeri Sinole. Remember that video as well that came out in the morning? Tí kan náà ọmọ wa bẹ̀rẹ̀ sí pé Koiki. I think that was one of our boys then. The situation is getting worse. What do? We're telling people that things will get worse before it gets better. There we go. Amotamashi by your long. Well, Amotamashi, but emotive the language like Amotamashi or by your long. Amontafishi. But we are living in denial. Okay, I think Casmo is still on as well. Church. And let me share that official. Casmo now on by. Ẹni tuntun family yé wa, ó yẹ pé mẹ́pẹ́ yá, ẹ pé àwọn ẹbí yín yé wa ní kíní. Ẹ ṣe Òyábọ̀dé, ẹ jẹ́ ká connect pẹ̀lú wọn náà. Wọ́n ní wọ́n pààyàn. Let's go to his page so that we can watch it together. Wọ́n ní wọ́n pààyàn ní yé wa right now. Ẹ jẹ́ kí n play voice note yẹn fún yín kẹ́ gbọ́. Ní ṣàlà orílẹ̀ ọmọbìnrin dáadáa. Yà, yóò dáadáa kọ́ ọmọbìnrin díẹ̀. Let me play the voice. Let me play the voice to see how I was saying. We don't see data and waste. You have to do it. Ara Nigeria. Jawale blame it. Ẹ jẹ́ ká wá sí bíbá ká wò láti bíbá. Ẹ jẹ́ ká join now. That's the beauty of technology. Ṣé ẹ pé oyè wa ṣàlọ́ bí ṣe ń bá fà ètò ló wà? So ó ní mọ́mí wọn fẹ́ tà ìwà sí àìtó mú bí kò sọ́nà ta ló fẹ́ kú. Yeah, I believe the full army over there. Malafia ti sọ fún wa náà pé 2022 we should be prepared, but báwa Yorùbá sọ pé tí nǹkan báyìí ti kàn wá ẹ ṣe gan ni ìyá wa Àbíkẹ́. Ẹ jẹ́ àtúgbọ́n kan tí Casmo náà sọ lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ ní Yewa Ṣálá. A máa gbé àwọn èèyàn dìde láàárọ̀. Ṣé gbọ́ báyìí? First note ni ó ṣẹlẹ̀ ní kọ̀ọ̀bí aago kan òru. Èmi tún lè léyìí. Ẹni pé ohun ò papọ̀. So we join Casmo Media, our brother, the one in Nigeria. Ẹ support data lè nílò tó pọ̀ báyìí. Data làwa náà lò bọ̀ ìyàtọ̀ wà díẹ̀ láàrin. So sísá àbí mọ́mí wa ni òun lè ti gbọ́ yẹn o. Òun lè gbọ́ yẹn o. Ẹ bá mi contact ẹ jọ. Ẹ bá mi contact ẹ jọ. Àmì ẹ̀kọ́ pa wá tán mọ́mí wa Ìyábọ̀dé ẹ̀mí ẹ̀kọ́ pa wá èmi ò lẹ́bí ń bẹ̀ but mi lẹ́bí ń bẹ̀ ìyẹn kọ́ lọ́wọ́ bí o ṣe pẹ́ tó fẹ́ pa èèyàn ni wọ́n kódà kó má jẹ́ Yorùbá èèyàn ni wọ́n ẹ̀mí tó dẹ̀ wà lára tiwa yẹn náà ló wà lára tiwọn náà. Bá a ṣe sọ pé kò sí nǹkan ìgbà tí wọ́n náà fẹ́ sun ọba kan nìyẹn.
spelling Casmo náà lẹ́rìn yẹn. wọ́n padà sọ ọba yẹn o ìjẹta nìyẹn o lóògùn ṣèṣì bẹ́ẹ̀ ní lélẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni o ẹkùn ní support ẹ̀rọ credit fún wọ́n sọ ọba yẹn o ilé ìtumọ̀ sí pé kò sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ kò sí kankan báyìí tó lè ṣẹlẹ̀. ọ̀rọ̀ Fúlàní ló kàn lẹ́nu sí i tẹ́lẹ̀ ní ìfẹsẹ̀ ẹjọ́ níbi wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. ẹ bá mi contact yẹn jọ ẹ bá mi kọ ẹ àwọn tá à ń pè náà ó dẹ̀ à fọ́ ní ọlọ́mọdé àbínú ní kọ̀ǹgà bí a máa ṣe vodcast gan mi ṣe di táìmù yìí mi ì dẹ̀ plan pé máa ṣe vodcast ní èdè ní a 12:30 máa bẹ̀rẹ̀ tí òun lè ṣe tán bọ́ mi ì gbọ́dọ̀ gbọ́n kan bẹ́ẹ̀ kí wá shut down tí mo dẹ̀ lórí àǹfààní àti kéde fún àwọn èèyàn bá ṣe ń ṣe iná látún mẹ́kọ̀ ẹjọ́. So I'm just keeping there because we not letting me more information. I say connect me. The breaking news: the ongoing killing by the Fulani terrorists in the Yoruba Shala. Tọ́ba pa wá tán kò sẹ́ni tá a fẹ́ ṣe Yorùbá nation lé ní orí o má pa wá tán kò sẹ́ni tá a fẹ́ ṣe Yorùbá nation lórí àwọn òde fẹ́ ṣe lórí ẹran a fẹ́ ṣe ìjọba Yorùbá nation lórí ẹran ṣùgbọ́n àwọn ìjọba yìí ó jẹ́ ẹran ló wà nílùú wọn rẹ́dì ó jẹ́ pé ẹran ló wà nílùú wọn rẹ́dì kí gbogbo àwọn èèyàn kú káwọn ṣáà ti achieve aim wọn 2023 yẹn òun ni aim wọn that is their plan that is their aim that's all what they want. ẹ̀ ń bí mi we need to start calling them èmi ìmọ̀ bá yẹ wá kọ́ọ̀lù níbi nọ́mbà wọn mo tún àìdẹ̀ ẹ̀fọ́ nìkan àwọn gómìnà òkè gbogbo àwọn gómìnà ẹ jẹ́ n pa ọ́ fún yín gbogbo gómìnà ilẹ̀ Yorùbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn Èkó ló máa ń sùn mo ti pa ọ́ fún yín nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀. ẹ̀gbọ́n kan tí Casmo sọ the same thing tèmi náà máa ń sọ pé gbogbo àwọn gómìnà yẹn wọn kì í sun state yẹn irọ́ ló ń pa tọ́ba náà sun state 419 ni wọ́n irọ́ bá irọ́ ni wọ́n pa òun kọ́ ni Casmo náà sọ nísìn bẹ́ẹ̀ ni Adékúnlé didn't you tell them that war is coming to Yoruba land but they all say you wanted to cause a war. Cool. wọ́n ti gán dá àwọn ọlọ́pàá kan nọ́mbà politician kẹ èyí náà lè máa wá yẹn ẹ̀jẹ̀ politician lè wá nípa wọn bẹ́ẹ̀ ọjọ́ tó bá ti mú wọn tó bá ti dìbò fún wọn báyìí wọ́n máa ṣẹ́yìn nọ́mbà yìí ẹ̀wọ̀n kan àwọn ẹni ibi tí ń pamọ́ yìí bá lè wọ̀ ẹni ibi làwọn pípọ̀ yẹn mẹ́ gbogbo àkíyèsí táwọn àpòyè sí náà yẹn gbogbo àkíyèsí táwọn wá sí náà yẹn. ẹ fún mi ní tébù ọ̀tà tó mẹ́jọ omi ti fẹ́ tán. ẹjọ́ àmì ẹtí ti sùn. ẹ pé Casmo ẹ sọpọ́ọ̀tì wọn ẹ pé gbogbo wọn nílé kẹ́ sọpọ́ọ̀tì wọn ẹ pé omíyalé ẹ sọpọ́ọ̀tì wọn ẹ pé bàbá Èkìtì ẹ sọpọ́ọ̀tì wọn Gbàgede Ìmọ̀ ẹ sọpọ́ọ̀tì wọn. They are all working very extremely hard back home. It's unfortunate that the situation is getting worse. Only kankan tí mo ń gbọ́ nísìn, you guys should share it with us and let's hear it together. While we're still monitoring the situation, if anybody has any up-to-date information, ẹ bá lé pé léyàn tàtọ̀ sáwọn tó ti pè wá tẹ́lẹ̀, mo ti ní láàárọ̀ ọ̀la àgbìyànjú àgbé àwọn mídíà wa jáde
àwọn wọn lọ sọ́nà ọbẹ̀ ká lọ gbọ́n tó bá ṣẹlẹ̀ torí pé mo mọ̀ pé Nigeria media ìwọ̀nba ló máa fi wọ̀nyí. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ́díò àmì Casper gan ti dìde lórí chair kò easy. Bàbá wa Ayọ̀ Adébánjọ à ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín padà ẹ kó ohun látàárọ̀ ẹ ṣe gan ẹ ti sọ̀rọ̀ lórí constitution a lè padà wá sórí yẹn. Ètò ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́wọ́ lẹ́sìn ni pé iye one not gbogbo àwọn politician yẹn nísìnyí wọ́n sún bẹ́yẹn o. Gbogbo wọn pátápátá wọ́n kì í sún bẹ̀ rárá. I pity my people. Bí àṣà woman yẹn the ignorant. Ẹ jẹ́ ká jọ wo fídíò yìí. Wọ́n sẹ́ndẹ̀ sí mi náà ní òun ni mo fetí kọ́ lẹ́ǹkan but I think it's something maybe we should all listen to. Prophecies has been said on Nigeria so many times but some say prophecy don't work. I say okay. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́n náà anyway. Ògo ni fún Olúwa lókè ọ̀run. Ọ̀rọ̀ tó ti orí ìtẹ́ agbára látinú ìgúnwà Ọlọ́run wá. Ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ tí a ti ẹnu bàbá wa Àpọ́stélì Paul òkìkí Jésù sọ ní ọjọ́ Ajé ọjọ́ 17 oṣù kejìlá ọdún 2021. Àfihàn báyìí ni Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun wí. Èmi ni Olúwa, èmi kò yí padà. Jehovah ni orúkọ mi. Àánú ṣe mí wípé ǹjẹ́ bí èmi bá padà wá, ǹjẹ́ èmi ò bá ìgbàgbọ́ nínú ayé mọ́. Ìwà àwọn ènìyàn ibi ní ojoojúmọ́ àti pé ojú èmi Olúwa ó korò sí ẹ̀ṣẹ̀ àti ìtàjẹ̀sílẹ̀. Wóò, ìwà ènìyàn ó ń yí padà ní gbogbo ọjọ́. Àwọn ènìyàn wọ́n sì ti sọ ẹ̀sìn Kristẹni di ohun mìíràn. Ọ̀rọ̀ sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìjì yóò jà ní ilé agbára Aso Rock. Báyìí ni Olúwa wí. Mo ti ránṣẹ́ ìsíwájú tẹ́lẹ̀ wípé ìjì yóò jà ní Aso Rock ilé ńlá. Dùgbẹ̀dùgbẹ̀ yóò jà yóò sì mì ibẹ̀ gidi. Mo ti ránṣẹ́ ìsíwájú ní oṣù keje ní ọdún 2021. Mo tún ránṣẹ́ ní oṣù kẹsàn-án ọdún 2021 bákan náà. Ìjì yìí ti ń ṣẹlẹ̀ ó lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Aso Rock. A ó yọ̀ǹda fún ààrẹ orílẹ̀-èdè láti fi orí àlééfíà sílẹ̀ ní àlàáfíà bí ó bá gbọ́ràn. Báyìí ni Olúwa wí. Tí ààrẹ tó bá ṣe ìgbésẹ̀ tó sì ronúpìwàdà tí ó sì kàn sí àwọn abánidámọ̀ràn òtítọ́ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kó béèrè lọ́wọ́ wọn wípé kí ni Olúwa fẹ́ kóun ṣe. Tó bá ṣe àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí, èmi Olúwa yóò jọ̀wọ́ rẹ̀ láti fi orí àlééfà ipò ààrẹ sílẹ̀ ní àlàáfíà láì ní sí ìpalára. Àmọ́ tó bá kọ̀ láti ṣe ìgbésẹ̀ láti pe àwọn ènìyàn tí wọ́n kún fún ẹ̀mí mímọ́ láti béèrè lọ́wọ́ wọn kí ni àṣìṣe òun jẹ́ àti ibo òun ni òun ààrẹ lòun kù sí, ọ̀rọ̀ yìí yóò lẹ́yìn o. Ààrẹ kọ́ ni ó ń darí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Báyìí ni Olúwa wí. Bíntín ló yẹ ká bá ààrẹ wí nítorí pé kì í ṣe ọkùnrin yìí òun ló ń ṣe àkóso orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
àwọn tí wọ́n ń ṣe àkóso orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọn kò sí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọn yóò kàn fi èyí tí í ṣe àṣẹ ránṣẹ́ àwọn tó sì wà ní ìjọba wọn ó sì tẹ̀lé àṣẹ wọn. Ààrẹ kò ní agbára kankan báyìí ni Olúwa wí ààrẹ kò ní agbára lórí àwọn tó ń ṣe àkóso Nàìjíríà nítorí pé àwọn ènìyàn wọ̀nyí wọ́n lè pa àwọn ìdílé tirẹ̀ pàápàá run wọ́n sì lè sọ ìjọba rẹ̀ di yẹpẹrẹ. Ẹ gbàdúrà kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó má bàa pín ní ọdún 2022. Báyìí ni Olúwa wí ìjọba yóò mì ní ọdún 2022 ṣùgbọ́n èmi Olúwa yóò gba àwọn àyànfẹ́. Ẹ lè lọ gbọ́ gbogbo ìtókù àti gbọ́ díẹ̀ nínú ẹ̀ whether people believe in anything or not, there's a lot happening as we speak right now. Ẹ jẹ́ mo ṣe Casmo ṣì wà on àbótí lọ́sùn tiẹ̀. Where is he now? Casmo Media ó ṣì wà on. Ẹ jẹ́ agbọ́n tó ń sọ díẹ̀. Wọ́n ní ó dá náà bí kan. Abatobi. We're all in danger. We are all in big danger. But our people are not taking it serious. That's just the painful part. One of the House Rep leader welcomes the 28th child, vows to have more children. 28. Nigeria is really bleeding. More people will continue to join this Yoruba nation, which is the beauty of it. So, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣì máa ṣẹlẹ̀, but we just have to be worried about the situation of our people. Yewa North, as we speak, is bleeding, asking for help. Yewa North is bleeding. Ẹ rántí fídíò ọmọ yìí, ẹ̀jẹ̀ lọ́mú yẹn náà wà, just a reminder. Gbogbo bẹ́nu ẹ̀yàn wọ́n pa ṣégè sí wọn lára. Gbogbo táìmì àwa Yorùbá ní kò kàn wá. Ẹ rántí orin tí gẹ́ọ̀ yìí ṣe nígbà yẹn. Take over ní láti reduce audio ẹ̀kọ́ máa pariwo nísìnyí. Take over, Jesus, take over. We are tired of this pain. Father, take over. Yeah. Mo rí àti mo pick signal láti bí báyìí náà. Mo rí ẹ̀gbọ́n ipò wà on àti connect my lẹ́ǹkan náà dáhùn gbọ́kàn tó ń sọ. Yeah, that's fine. Go ahead. Yeah, that's fine. Yeah. Yeah. Hmm. 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 Hmm.
àwọn kan wá sọ pé àwọn warrior wà ní gbogbo wa ṣé bẹ́ẹ̀ ni warrior ń kó débi kan. No, ẹbí wọn pé bo làwọn gọ́vnà wà ó ṣe jẹ́ warrior bó là ń làwọn béèrè gómìnà wà ṣé warrior ló ń gba security vote lọ́wọ́ gọ́vnà ni. ṣé warrior ní security bí gómìnà ní gómìnà of the state ní chief security chief na of tàbí kí ló ń pè. chief security so Security ẹ̀ náà. ó ṣe jẹ́ warrior là ń béèrè kí ló dé tá a béèrè wá bẹ̀rẹ̀ àwọn gómìnà tí wọ́n kówó fún ó ń gba billions ṣé àwọn warriors tí a fún ní gbogbo ìtayẹ̀ká fún wọn àwọn warriors tí a take care so a ní láti máa béèrè àwọn warriors dà gbogbo wa nísìnyí. fóònù yìí ò loud ibi nìkan mo ń gbọ́ yín. ṣé ń gbọ́ mi. báyà mo ń gbọ́ jẹ́ báyìí. ẹ má bínú sorry mo fi sí èmi náà kàn sá connect mọ́ bíbá náà ni ṣé ń gbọ́ mi nísìnyí. mo ná àwọn warrior tí à ń máa ń sọ yẹn gọ́vnà lẹ́ka kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ni duty gọ́vnà lórí state àwọn warrior tí à ń sọ yẹn they are just there because à ń prepare wọn lóòótọ́ but a fún wọn ní the necessary tools tí wọ́n lè fi combat crime tá à ń sọ ẹ̀ tí a lè má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ yẹn but ká fìyẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣé kò jẹ́ kí ìjọba ní security ààbò ṣèbí tí Ìgbòho ń jà fún nìyẹn so ìdòló ti tọ́ lódodo èmi náà ṣì wà wéèkì nísìn èmi náà normally kí n ti pa program bá ti lọ sùn. So bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti wọlé sí wa lára gan so intalẹ̀ ní káwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe náà nísìnyí pé ilé ti kọjá gbígbàdúrà báyìí ju pé káwa náà ká máa sọ fáwọn tó wà nílé because ọ̀ǹtìtílẹ̀ bá mọ́ nísìnyí ká tó mọ kí ni the kind of damage tí ó ti ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn because bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìnyí aago mẹ́ta òru ọ̀gànjọ́ lẹ́wà báyìí ní Nàìjíríà báyìí òru ọ̀gànjọ́ ni kò dẹ̀ síná ní gbogbo ibi tá à ń sọ yẹn iná àtùpà ló máa ń tàn. ṣé kò gan níná. so internet ń pariwo láti 20 lélẹ̀ kódà àwọn ọ́díò wa kọ̀ọ̀kan tá a ṣe nígbà yẹn ti bá tẹ̀ tún gbọ́ báyìí nígbà tí mò ń wo àwọn ọ́díò kan tá a ṣe nígbà tá à ń bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ pé àwọn oníkà ń pariwo so yẹn la ṣe sọ fún àwọn èèyàn wa pé kí gbogbo kí a má fi gbogbo ojú sùn because tó bá jẹ́ pé àwọn ará àdúgbò náà fi gbogbo imú fínlẹ̀ ìyẹn la ṣe ní káwọn èèyàn náà kọ́ máa ṣẹ́rí àsìkò yóò ẹ máa bá àwọn vigilante sọ̀rọ̀ àwọn vigilante ẹ má kọ̀ fún àwọn bàbá yẹn kẹ́ fi wọ́n sílẹ̀ nísìnyí à ní láti fa àwọn bàbá yẹn sílẹ̀ káwa náà máa súnmọ́ àwọn bàbá yẹn náà láwọn nǹkan kan tó wà lọ́wọ́ wọn tó sì já rí but nígbà tá a súnmọ́ wọn à ń rò pé ọlọ́dẹ ni wọ́n à nídìí wọn àwọn olórí burúkú wọlé nísìnyí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pa wá nípakúpa bí ẹran a dẹ̀ ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé wọ́n ti wọlé because Màláfíà tó kú Obadia ó ní 2022 mo sì play video yẹn nísìnyí àwa náà àwọn èèyàn wọ́n wò ọ́ náà báyìí bó ṣe ń bá mi sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn náà ń wò ẹ̀ báyìí lórí stream ẹ̀ so you know but at the end of the day ariwo tí gbogbo wa ń pa náà nìyẹn a dẹ̀ ń sọ fáwọn èèyàn wa pé kínní ó ń wọlé ṣèbí agbọ́ngbà tí 2-3 weeks ago tí wọ́n pààyàn tó kó wọn núgbó lọ tí wọ́n ní Fúlàní ni kò tí tó another week wọ́n kó àwọn mẹ́rin kan lọ wọ́n san 7.5 million so láti wà nínú hílà ìlò so gbogbo èèyàn tó bá àtẹni tó wà nílé àtẹni tó sí nílé kákọ̀ máa sọ fáwọn èèyàn wa pé kó wà security conscious ó wà very very important tẹ́ bá wà security conscious ní ibẹ̀ yẹn àwọn warriors tí wà máa ti lè activate kò ń ṣe nígbà tó ti wọlé sí wa lára tán la máa náà wá warrior intelligent gathering ó wà important ẹlòmíì ó gbọ́n nǹkan tó ń sọ but á ní nǹkan sọ yẹn kò mátà àwọn tá à ń sọ yìí ará àdúgbò náà ni wọ́n àwọn Fúlàní wèrè àárọ̀ àtọ̀sán wọ́n máa múra bí èèyàn alẹ́ wọ́n ti di kìnìún because pastor tó gbé ní December 30 tí mo ṣe interview fún bàbá yẹn jẹ́ kó yé mi pé nígbà tó ń gbóhùn lọ nígbà tó ń nà wọn bí ewúrẹ́ kò wá lè rìn dáadáa ó ti rẹ̀ ẹ́ oníkanú wọn dẹ̀ change aṣọ ó lọ sínú ìgboro ó lọ ra oògùn ó tún padà wọlé nígbà tó dẹ̀ dijọ́ kejì bàbá yẹn fara gbá 1.3 million kan tó filẹ̀ gbogbo wa
but ó ṣeé ṣe pé kódà ó tún bí wọ́n bí pé ṣé tó bá rí wa lọ́sàn-án wàá dá wa mọ̀ ó ní òun kẹ̀ ẹni tó wà lójú òkú. So it's just ibi tó dé nísìn ọ̀rọ̀ tí ó ti kọjá bó ṣe yẹ lọ. Àwọn yes, dispute èèyàn kan ní lọ́dọ̀ wa níbi wọn ní Koiki, looks like some of our Yoruba people are kidnapping too. Dispute yẹn, but èyí tá à ń sọ pé confam àwọn Fúlàní làwọn tó ń kidnap presently, àwọn tó kidnap àwọn èèyàn ní àwọn boys mẹ́rin yẹn, they are pure Fulanis. Àwọn tó pààyàn ní tó fi ní wọ́n ti pa driver o, Fúlàní ni wọ́n. So ẹ má máa sọ pé Yorùbá ní Yorùbá ò kidnap, but à ń sọ pé currently with the situation on ground, Fúlàní ló pọ̀ jù tó ti penetrate. Yorùbá náà kọ́ fi ń ṣe business ní àlè dispute yẹn. Tó bá pẹ́ Yorùbá ló ń pa Yorùbá, tí Fúlàní ò bá wọlé sọ wa, a máa kájú ra wa. Sátẹ̀. Kò sí ní àmàlídà wa handle because kò sí pé ìfẹ́ ní ẹ̀wọ̀ èèyàn kan tí ó ṣe ní Èkìtì tó kọ̀ rẹ̀ ní organizer. Ọmọ Ondo yẹn. Yeah, mo rántí. Bẹ́ẹ̀ni. Lè fi wé Fúlàní kò sí kó ṣe yàtọ̀ gan. Ó dàbí kí Yorùbá náà máa lọ pèsè ní ọ̀wọ́ ni. Ó máa hàn fún àti Yorùbá yẹn mọ́ anyhow bí ààrẹ èdè wọn. Ó ní fídíò kan, màá send fídíò yẹn sí ẹ bí a later 2018 nìyá yẹn wá láti bí Amẹ́ríkà ọjọ́ mẹ́fà lọ́ fi ń gún mọ́lẹ̀ òun àti ọmọ àti àtọkọ ẹ̀. Fúlàní ni wọ́n. Ó ní ignorance àwọn èèyàn wa, ó ní wọ́n ṣe bí àtẹ́pẹ́ kankan ò ṣẹlẹ̀. Àwa ṣe play video yẹn tán lórí ètò nísìnyí. That was 2018. Ó ní Fúlàní ni wọ́n torí pé òun ṣe school ní Adamawa ìyẹn ìyá náà. Wọ́n dẹ̀ san wọ́n fara gbá 8 million níjọ́ náà lọ́hùn ní 2018. Oníkódà tóun bá kú ọ̀gbọ́dọ̀ gbókò wọn, ó náà mọ onímọ̀ gbọ́dọ̀ gbókò wọn. Kódà láti ojú títì lọ ti ya gbogbo aṣọ ẹ̀ tó yẹ pé inú pátá àti bra nìkan nìyá yẹn wà. Wọ́n wá sọ fún option pé ṣé káwọn bọ́mú ẹ̀sùn àbọ́kọ ẹ̀sùn. Ó náà dẹ̀ ń gbọ́ tariwo tọmọ òun kò go into details tọmọ ẹ̀, but ìyá yẹn ni wọ́n sọ òun di sexual relics. Wọ́n bá sùn fún ọjọ́ mẹ́fà tóun ti yàn kan. Ọjọ́ mẹ́fà. Màá send video yẹn sí ẹ. Àwa ti ojoojúmọ́ ni mo sọ fáwọn yẹn pé a máa play àfi tí ìyá yẹn bá pè mí tó ní ká má lò mọ́. Ọ̀rọ̀ burúkú ni 2018 ni òun sọ yẹn. Àwa ṣe ń sọ pé Yewa wọlé Yewa ní 2022. Wọ́n ti wà ní wa ti pẹ́. So tí ẹ̀kan máa ń sọ pé Yorùbá wà ní Yorùbá ọ̀sìn, but à ń sọ pé àwọn people yìí ti wà wọ́n ti penetrate wa, wọ́n ti infiltrate wa, wọ́n ti ṣí border. The borderline is open. Bẹ́ẹ̀ni, ó kánú kò ṣe lò ní kọ́ṣọ̀. Ṣẹ́rí kọ́ṣọ̀ Nàìjíríà, normal Nàìjíríà, wọ́n jalè ní. Láyé àtijọ́ olè là ń gbọ́ náà. Ìbíyàn kan ló ń kọ́mẹ́ǹtì lórí péjì ẹ nísìn. Ó ní these Fulani people have kidnapped 2 people at Ikere Ishe Road yesterday. Ikire. So we are in big mess. Big mess láwà. So ìtakọ̀lẹ̀ sọ fáwọn èèyàn wa nísìn ni pé káwọn èèyàn wa ń ṣe kí ni. Ṣẹ́rí gbogbo àwọn ọ̀kadà tó wà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá yẹn bá terrorist ní gbogbo wọn. Ok, ẹ jẹ́ fún ẹ example kan nísìn. Ẹni tó gba 1.3 billion lọ́wọ́ ẹ̀ easily ó ra ọ̀kadà mẹ́ta at average of 300,000 naira. Akó yẹn fún àwọn èèyàn wọn. Àwọn èèyàn ló máa ra epo tó fi operate. So wọ́n ń ṣe business. Àṣẹ ní Yorùbá púpọ̀ gbogbo àwọn ọ̀kadà tí wọ́n rí ládùúgbò yìí tó jẹ́ ti Yorùbá ìṣe brand new ni. Fúlàní ló pọ̀ sí o. Ẹ lọ àtẹ̀bádé kìíní ló kọ bí Festac. Ẹ lè rí Yorùbá ẹyọ kan tó gbọ́ ọ̀kadà Festac, Yorùbá ẹyọ kan ẹ̀ lè rí. Wow. Festac ṣe tí mo lẹ sọ̀dọ̀ àwọn olówó ni o. Ibẹ̀ ni wọ́n ti jí kìíní gbé àbúrò former CP kìíní kan Smith. Wọ́n jí gbé wọ́n lè gbé gorí omi lọ. So we're in a danger. So ìtakọ̀lẹ̀ advice àwọn èèyàn wa nísìnyí pé káwa wà secure. Ṣé rí bí a torí pé àwa ti wà níbí báyìí nísìn tí bá paná iná pálọ̀ mi nísìn tí bá wo window mi máa ń wò bẹ́ẹ̀ lálálẹ́ not for anything, security conscious ló ń pè. Kò tẹ́ ń ṣe pé tí wọ́n ṣe Yorùbá nation tí bá rí mọ́tò kan tó páàkì síbẹ̀ tí wọ́n move mọ́tò yẹn after 1 month tí mọ́tò yẹn dẹ̀ ṣe wà níbẹ̀ màá máa suspect mọ́tò yẹn pé kí ló dé tó ṣe wà níbẹ̀ because gbogbo àdúgbò ìmọ̀ọ́mọ́rú mọ́tò tó ń park amọ́ra wa
but àwọn ará Nàìjíríà ìyẹn kọ́ máa wo mọ́tò yẹn ìyẹn kọ́ walk away wọ́n máa ń pe kinní kan lọ́dọ̀ wa ni pé S mẹ́ta ni see it say it sorted into bá rí see it tó bá sọ tẹ bá yẹ pé bá ti sọ ni àwọn warriors wa ti lọ mọ àwọn wọn ní wọnú ilé wá bá wa wọn gbọ́dọ̀ máa wọlé wá bá wa ká tó máa ní kí warrior jáde intan sọ fáwọn èèyàn nìyẹn intelligent gathering tẹ bá ti ní ẹ pé Casmon ẹ pé gbogbo àwọn atajọ ń ṣe media tó ń ṣe àwọn bloggers ọmọ tó kàn ń blog wa kò ń ṣe àlànsọ Casmon mo ti sọ pé kó support ẹ mo ti pariwo ẹ lálẹ́ lọ́dọ̀ wa náà nísìn iṣẹ́ irun ẹ̀gàn ló dàbí ti iṣẹ́ ló ń ṣe ẹ ra data fún wọn ẹ fún wọn ní nǹkan nísìn Channels television nísìn àwọn oníkankan ṣe pẹ̀lú táwọn sọ yìí nísìn ṣé àwọn ṣe ìbí mídíà Nàìjíríà ni wọn èbí mi Channels ni mò ń wò nísìn Channels tó dẹ̀ connect mọ́ London ẹ mọ̀ pé pound sterling lọ́ fi ń sanwó every month close to almost £5,000 ní transmission wọn wá sí UK àwa ń ṣe Yorùbá nation ẹ máa ní àwọn mídíà ẹ support kó lè ríṣẹ́ ṣe ẹ kó máa sùn nísìn ẹ kémi náà sùn ni so but at the end of the day ìfẹ́ ta ní sáwọn èèyàn wa tí ó dakọ́ bó ṣe sọ ṣé ó dakọ́ pa wá tán ṣẹ́ ẹranko la fi ṣe ìjọba lé lórí ni. àbílá fẹ́ ṣe ìjọba lé lórí ṣé ọ̀pọ̀lọpọ̀ fẹ́ ṣe ìjọba lé lórí ni bọ́ àwọn pípín ò máì kó bá jíyàn mẹ́wàá lókun so àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà ẹjọ́ à ń bẹ̀ yín ní OPC à ń bẹ̀ yín ní ẹ jáde ẹjọ́ gbogbo àwọn tó bá já kíkanjú bọ̀ ẹ̀yin tẹjọ́ mọ́ àdúgbò ẹ má fi àwọn ọlọ́dẹ ṣeré mọ́ nísìnyí ọlọ́dẹ mi wà ẹ gbàsẹ́gbẹ̀ àwọn ọlọ́dẹ tó yẹ pé àwọn làwọn máa wà lóru tó máa káàkiri ẹ rí wọn bí ìdọ̀tí person because tó bá yẹ kúrò àwọn ọlọ́dẹ náà nísìnyí ẹ ti equip wọn ẹ fún wọn ní mobile phone kékèké tí wàhálà bá ti ṣe àwọn lè tètè má lè connect pẹ̀lú everybody but because our ignorant ló ń pa gbogbo wa so. bàbá àní ọ̀rọ̀ tẹ́sọ̀ yìí ọlọ́dẹ tẹ́ ẹ̀ bá ṣe dáadáa sí ládùúgbò gbogbo ẹjọ́ fún lówó oṣù ni o tẹ́yìn bá ṣe dáadáa sí special wájú lé lórí ọmọ àdúgbò sí. ọ̀pọ̀ ìṣeré o ọdún sọ àwọn ẹlẹ́gẹ̀rì sí wà láì ọlọ́dẹ tẹ́ ẹ̀ fẹ́ ìṣe dáadáa sí náà lánàá tó ṣe dáadáa sí wájú lé lórí ọmọ àdúgbò sí. so àti 2 years ago láti ń pariwo kínní àti 2 years ago ṣódà kọ́ Fúlàní wọlé a mọ̀ pé wọ́n ní fire power tó pọ̀ lóòótọ́ but táwa náà bá ti wà vigilant you know the necessary things but káwa ní Casmon bá làwọn warriors wo ẹ má pé warrior ẹ lọ bá gọ́vnà gangan ní ká lọ bá eré burúkú kójú bá rí bí. iṣẹ́ eléyìí tó ń ṣe gan lójú àti keep àwọn èèyàn àwé pé ok nǹkan ń ṣẹlẹ̀ ìyẹn gangan ní náà iṣẹ́ gangan náà nìyẹn so àwọn BBC òyìnbó bá wa sọ tó wà nílẹ̀ ní bí àtìlẹ̀ bá mọ́ tó bá kọ̀ píìkì ní ìsẹ̀ BBC Yorùbá lọ síbẹ̀ ní sáà ní BBC Yorùbá ìwọ ló ń ṣàìsàn nísìn àwọn èèyàn ní wẹ̀wọ̀ níbẹ̀ share program tó bá jẹ́ BBC Yorùbá tí BBC Yorùbá bá jí láàárọ̀ nísìn tó bá lọ bẹ́ẹ̀ nísìn ẹ̀rọ àwọn bíi 3,000 á máa wò wọn ń ṣiṣẹ́ Casmon rẹ ti ṣiṣẹ́ mọ́jú Kóìkì ti ṣiṣẹ́ mọ́jú kọ́lọ́n kó wà pẹ̀lú wa ó ṣe gan ni. inú òkun ni àwọn èèyàn bomi sí ẹ̀yin èèyàn sábò fún mi o dátà mi ti wà ní 70% o dátà mi ti dáhùn o. ẹ bá a sọ́ọ̀bù fún Casmon ó ṣe gan ni. all right then all right okay then so ẹ̀yin yọ wa ẹ jẹ́ ká fi ètò yẹn síbí báyìí ká lọ prepare fún èyí tó máa ṣẹlẹ̀ láàárọ̀ tó bá dàárọ̀ a mọ ìgbésẹ̀ tí a bá lè gbé from the media perspective because there's nothing we can do it's not a country where a lè pe 999 a lè pe anybody it's just unfortunate that the country is where it is on a total messed up. Okay, ẹ ṣe gan ni èèyàn mi láti Amẹ́ríkà wọn náà máa bá wa sọ́ọ̀bù kékeré fún Casmon iṣẹ́ ló ń ṣe kò ní rí any reason láti jáde by the end of the day this is what we do so ẹ jẹ́ ká parí ètò báyìí because there is not much we can say normally ẹ ká tètè parí 1 hour ago but tílẹ̀ bá mọ́
èmi á communicate pẹ̀lú àwọn team wa nísàlẹ̀ so that we can get the actual footage, you know. We might not be able to show you blood and all that, but at least, you know, whatever the damage is, if it's something that we can do, we will definitely do so. Moshe Adekunle Adepoju from Texas, thank you very much. Moki gbogbo alẹ́ nǹkan sí o, and I'm sure, yeah, thank you very much all the way from Afghanistan. We love you as well on the other side of the globe. I appreciate everyone. Ẹ jẹ́ ká lọ relax a little bit. There's nothing we can do, right? I mean, I wish we can do something. There's nothing we can do. We've talked about it. We hope Ogun State will put out the security before they kill everybody. Imagine people will be running to Benin Republic again for cover. My name is Olami Koiki. The platform is Koiki Media. We play the anthem and we say very good morning from wherever you're watching. I think Kasmo is still on and join it. It's Kasmo Media, Kasmo. But from this globe, I'm gonna have to go now because you know, it's been a long day as usual, but my mind is there with the people in Ogun State, and we believe the Almighty Creator, whether you're Muslim, Christian, politicians were to at least protect our people. Talk about it like Koiki Media, at least protect our own for their sake and their family's sake. Thank you very much. Thank you, my mom. Thank you, Babawa Remilekun, and gbogbo ẹni tí mo bá dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú, gbogbo iná ni mo appreciate. Èmi ọmọ yín náà ni o, tí gbogbo yín mọ̀ sí Ọláyọmí Koiki. Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. Ẹ ṣé gan ni o, ó dàárọ̀. Let's go. She